which is quite successful. And we have developed one app to report species of union concern that has been branded by 3 organizations at European level. And we have also a repository of citizen science projects in Europe dealing with invasive alien species. So some live projects are there, and I invite also people to participate and to update the data. In addition, we participate to the GRC community of practice on participatory democracy and citizen engagement, because we often talk about citizen science from the contributory point of view, so using people as a sensor for monitoring, but this is just the lower step in the ladder of citizen engagement. So we need to move up to the participatory level and co-creation of the projects to be really citizen science, as the Finnish colleague said yesterday. The app, someone might know it, is available in 14 languages, has 3 local catalogs, meaning that in addition to the 88 species of union concern, there are catalogs of species of member state concern or regional concern. And the data can be visualized through a dedicated visualizer and enrich the EASIN geodatabase. The online training I told you before is a module which can be used autonomously with some links for deepening the knowledge on specific things, quizzes, bibliographic reference, and so on and so on and so forth, and tailored activities. Now, coming to communication, which is an important part, and this is quite important. We have been working and consistently trying to communicate through news the updates to the regulation or requirements or new appearances or techniques or results and so on. And we have dedicated quite a lot of interest to citizen science. We have dozens of posts on citizen science, trying to raise awareness also about the people's behavior while purchasing things through e-commerce, because most of the invasive alien species which have been acknowledged as part of the 100 worst invasive alien species at global level are available online. So this is a problem. We work quite also intensively on social media, which is two-ways communication, because we can also get information and engage with someone, sometimes receiving criticisms. This is something that we need to take care of when we present in a negative way what we do, because we have to kill invasive alien species normally, or to pull plants, and we need to be aware while communicating that this might hurt someone, sensitivity, and this is particularly important. Along with let's say, institutional publication like baseline reports, last one on the 22 species recently added to the Union Concern list has been released a few days ago, and a scientific paper. We have devoted some time also to translate science towards young public. These are 2 articles published in Frontiers for Young Minds, where one article was translated in more understandable way and revised by young editorial board of the paper. In terms of communication, we participate also to science popularization events like the European Research Nights, or fairs, or we had also open visit at GRC.
And children have a lot of interest in what we do, are curious, and we need to exploit this to build a community of a new generation of biodiversity protectors. Our outreach also happens through the GRC school program with in-present speeches when schools come to GRC. And we talk with them about the biodiversity invasive alien species. We had visit of the Erasmus projects. Recently we had 130 students from 3 different countries, and I delivered a speech to them. We participate also to webinars. This is quite a powerful, even though with some limits, but the last one gathered many classes across Italy with more than 1,000 people at the same time. Yep. 5 minutes in total left. What is that? Yeah, I think I can make it. Anyway, we participate also to webinars organized by international organizations. If you know the GLOBE initiative, which is a NASA organization initiative which gathers thousands of teachers across the globe, and also we go in presence also to some school delivering our message, trying to give visibility to the projects which are run also locally. So what is the result of the communication? Increased outreach, education and knowledge. Okay, we see that people are downloading the app and reporting the presence of invasive alien species of concern. They helped in translating the app in further European languages. They engage with us through inquiries and contribution with scientific information. And there is a growing community on social media. What are the challenges for people long-term engagement? The perception of biodiversity attitudes towards invasive alien species is linked to culture, which is quite different. We are dealing with 27 member states speaking 24 different languages. And simply translating invasive alien species in different languages is already a challenge. Also because of the negative content, invasive, alien. Citizen awareness of citizens are not really aware of their role as stakeholders and contributors to policy making, language barriers and personal motivation, age and gender, targeted knowledge, dedicated training programs. This is what we should do. Resources, including scientific support and funds. Future directions. What we see useful is to provide better data visualization, which can be more efficient in attracting people, so something dynamic. Artificial intelligence for image recognition embedded in the app and in the validation platform. Translation of the app in further EU languages. Integration in our database of other citizen science projects data in layers like Natusphere and Natura 2000 and so on. Web application for reporting EIS or union concern. This is already is close to be released. So what is possible through the app can be done via the web. Virtual reality and gamification. Increasing collaboration with member state competent authorities. And in projects dealing with management of invasive alien species, including live projects. That's all. If you have questions, I'm available to take them. Thank you very much. Okay. Thank you. Yeah, yes, please, let's do the question after we have several presentations. Thank you. Okay, continuamos con Katie. Nos va a hablar sobre los recursos creados para apoyar la aplicación del reglamento de especies exóticas invasoras en la UE. Okay. So, good morning. My name is Katie Costello, and I work on the invasive species team in IUCN Cambridge, alongside Kevin Smith, who you heard from yesterday, and Anna Nunes, who will be speaking after. And I really enjoyed the talk so far, so thank you so much.
So, IUCN provides technical and scientific support to the European Commission for implementation of the regulation. And we do this in Cambridge, but we also work very closely with our colleagues in IUCN Brussels and with the Invasive Species Specialist Group, and then consultants from Europe and beyond to really harness all that expertise. In our work, we do give focus to the species of union concern, but we're not limited to that. So if something is a species that could be a potential problem, we will address that too. The team, not me personally, but the team has been working on this since 2016. So there's quite a wealth of information built up, and that's what I'm going to share with you today and also tell you where to find it. Okay. So just for ease of access, we've kind of split what we work on into 6 broad themes. So firstly, we put materials to aid identification, surveillance and management. And then we followed it up with what we call our management measures and cost notes, or MMC notes. And we do MMC notes for invasive animals and invasive plants. We do quite a bit of work on pathways available to invasive alien species. We have this kind of recurring theme of the pathways, the impact and the management. We then have fact sheets on the distribution of species which are partly native to the Union, but also may display invasive tendencies elsewhere. So they can't be listed on the full Union list, but they may be of regional or national concern. And then on another contract, which Kevin would have mentioned to you yesterday, we have materials for the humane management of vertebrate species. So I'll talk you through that at the end. So as to where to find everything, we've recently created, IUCN as a whole has recently created a new website, and it's part of this drive to make the flow of information easier, to integrate all the data sets, and just to make material more accessible. So to find our invasive species work, you go to that main page, which is the top left, and you just look for our work and biodiversity. Within that, there's a drop-down, which also would have a lot of information on freshwater species. So there's a lot there, but that's where you'll find invasive alien species. And our page, which is maintained by the Cambridge team, looks like this. So it's not static, it's quite interactive. We try and keep all our news there and all our materials and keep it relevant to what people are doing and what people might need. And there's quite a focus on what we're doing for the European Commission. So the take-home here is that any material which could be of use to you is available just by clicking that big yellow button. And it's hosted by the European Commission Circa BC and also by our colleagues in Yazin. But just for ease of access, we've also put it on our page so people can get directly to it. And I'll talk you through now what we actually have in specific. So firstly, we have our materials for identification, surveillance and management. And 2 which we have quite a lot, so I'm just giving a sample. But 2 which I would like to draw your attention to are our brochures on the regulation, which we produced last year. So first, we have an introduction and an overview to the EU regulation, which is useful even for those who work on it on a day-to-day basis, because it's up to date, it provides key information, useful resources, and information about current awareness campaigns and things like that. Then we have the Union Concern brochure. So basically for every species listed, all 88 as of this year, listed last year, you get a species account which has a description, its distribution, its impact, the pathways available to it, and the feasible management measures. So that's all consolidated in one place. As a team and with colleagues around Europe, we're trying to do a little bit more on marine invasive alien species. So last year, along with a consultant, we produced management options for marine species along with case studies. And we're actually doing more work on this with a series of upcoming workshops to really try and create strong surveillance systems across the EU. Another example is managing invasive species to protect wild pollinators. So for selected invasives, we've given the feasible management measures and what might work in specific situations. Okay. We also have identification guides for customs controls and for surveillance in the field. So it can be for those slightly trickier species, ones that may get confused either with other invasive species or other native species. So, for example, some of the aquatic mammals, it'll tell you how to identify something even just from prints in the bank or if it's partly submerged, and how not to mix it up with koipu versus muskrat versus sightings of water vole, things like that. We are adding to this because they've been quite useful.
And these are ones that I quite like. Last year we worked with an artist to produce illustrations of all the species of union concern. So they're all high res, so they work well in whatever medium. And as long as one is using them for non-commercial use, they're free to use. You just download them. And if you pop in that credit, the same as I've done, copyright to the EC and the artists, go ahead and use them. They're quite pretty. We also got them, they're not like ID guide drawings, but we did get them reviewed to make sure they are accurate representations. Okay, so on to the MMC notes, the management measures and costs. We basically have 36 up online for animals. Sometimes we combine species, so it's actually more species. We add to it frequently. We're hoping to add Lamprobeltis at the end of this year, invasive snakes. We do have some species that aren't on the union list, so for example, American mink, things like that. And the notes follow a defined template, so we have shorter versions and fuller versions, but all of them would cover this idea of prevention, and then secondary spread, and then, failing that, early detection, rapid eradication, and then feasible management measures. The same for plants, so they're all laid out the same way. We've slightly more plant species up online, terrestrial and aquatic. And again, like within each of the categories of prevention and early detection, we have like subsections explaining all the feasible management measures, giving an idea of the resources required, how effective it is, what the scale of the application is. And again, to really clarify, like when we're making these, we'd often, for example, run workshops with people who are working with them in Europe and beyond to try and get that really practical knowledge and then get it all reviewed. So plants and animals all up online. We do, as everyone I believe, we do a huge amount on pathways of introduction, trying to really emphasize the biosecurity aspect. So I think one of the main things to note here is this analysis of the pathways available to species based on the CBD guidelines. So essentially, I know that's a little bit small, but if you do look at this, it's useful. It's split into intentional versus unintentional pathways, and then subsections like release in nature or escape from confinement, and then unintentionally you'd had transport as a contaminant, transport as a stowaway, and then every pathway is then subdivided to things we would all probably work on, so in the aquatic environment, like hull fouling, or for me it's ballast water. Sorry. That's the broadest overview of the pathways we have, but we do them in more specific, like taxon-focused ideas. So we have pathways for invasive wasps and invasive ants, and our work kind of ties into different things we do. So with regards to the ants, we would have run workshops last year again to produce these ant measures and costs notes. We have done some work on legal provisions for soil import, and we are hoping to do more of that this year. So, for example, the idea of contaminated soil moving with large-scale infrastructure projects and what advice we can give from a biosecurity perspective. And we've got more work upcoming on flat and jumping worms. So these are things that are in process, and then we will, as soon as they're done, we get them added to our website, so we'll keep it updated. Another one then is the brief fact sheets on the distribution of these partly native species. So in the European Union, and sometimes invasive tendencies in selected areas. So we've 22 notes, 19 I believe, I'll have to check, but 19 I believe are animals and 3 for plants. It's quite a diverse range, like I've just given you some of the examples of the shrew and so on, but there'd be amphibians, reptiles, hydroids, marine hydroids. And each note follows this prescribed template. So we have the native range and then the alien distribution, the status per the member state, and then the potential impacts in areas where it's not yet present but could be invasive. And then, as always, the impacts and the feasible management measures. Okay? So we're moving slightly now to, all of that was produced as our technical and scientific support, and now we have humane management. So this was a large consortium, I think ran from 2019 to last year, culminating in a big conference. And the major output of this is the manual for the management of vertebrate species, invasive alien species of union concern. So it would have been the species, I think 22 species listed as of December 21. So essentially, the outputs of this project give you this manual, which provides the overall view of the project, and the assessment of measures and their humaneness and their applicability. So you get
detailed appendices saying how the measures may be applied per species. And you also get an analysis of the not an analysis, but like a framework of the regional conditions, so the legislation per member state. So we'd always say to people, like, check yourselves as well, but this is a very good grounding. We have a database of case studies on management measures. So some we got from literature, and then over 70 were actually submitted by member states. And it gives what they're working on, what measures they're applying, what successes or failures they're having, and the resources it takes. So we've actually kind of presented that in two ways. If you just want the data, it's there in tabulated form in a database. But if you want the report, like the full written report, that's up online too. We have fact sheets on the management, and then the whole project is kind of synthesized in a shorter form in 19 EU languages in brochure form. And I quite like this one because what the member states did is they got to pick what species went on the cover, depending on what they thought was the most problematic in their area. So it's always kind of a conversation as to what people need and what we're trying to deliver. And I will leave it at that, except to say thank you very, very much. And if you ever have any questions about what we have or what you're looking for and might want to know more of, do just get in touch and we'll be back to you very quickly. Thank you. Thank you, Katie. A continuación, le damos paso a Ana, que nos va a hablar del ECAT y su uso en el proyecto LIFE Invasacua. Gracias. That's the last one. This is the last one? Yes. Sorry. That's okay. Oh, okay. Thank you. Hello, everyone. My name is Ana Nunes, and like Katie said, I work in the invasive species team for UCN in Cambridge, together with Katie and Kevin, who presented yesterday. And today I'm going to talk to you about ACAT and its use in the LIFE Invasacua project. So, this is the old version, I think, sorry. Let's check. Another one. I sent it this morning to you. Okay, Well, could maybe be it's this the one. right one, it doesn't matter. So maybe it was just okay. one. It's fine, don't worry. It's not this one? It should be. It should be this one. Yeah, I Okay. don't know, I think so. We'll see. Okay. Yeah, I think so. I mean, Sorry. it should be... Yeah. Okay, so for those who don't know, ACAT stands for Environmental Impact Classification for Alien Taxa, and basically it's an objective and transparent method to classify alien species according to the magnitude and type of their environmental impacts. So ACAT only deals with the environmental impacts, not other kind of impacts like socioeconomic impacts or other kinds. And very briefly, ACAT measures the impacts across various impact mechanisms. It, like Kevin mentioned yesterday, it follows the IUCN Red List of Threatened Species approach by looking at different categories of impact in this case, and it can be used at different scales. So I'm not going to go in detail through this, but just to give you a brief idea, so how ACAT came by. In 2014, there was a Convention on Biological Diversity resolution that invited the Invasive Species Specialist Group to develop a classification on the magnitude of impacts of alien species. And so following from that, the ISSG members first published the ACAT methods in 2015. And then there was a whole process to get ACAT through a consultation with all the IUCN-wide members, who are more than 1,400. And then only finally, after revisions and several consultations, ACAT became an IUCN standard in 2020. This is just to show you how the ACAT categories and criteria looks like, the document. So you actually have some printed versions outside. If you want, please feel free to take them with you to find out a bit more about it. And just to let you know that together with the standard itself, we have two kind of accompanying documents. One is called the ACAT guideline. So it's an more extensive document explaining how you undertake ACAT assessments, and it explains a bit more about the ACAT categories and criteria, etc. And there's also an Excel template that people have to use when they produce ACAT assessments. And this is all available online. So these are the main ACAT impact categories.
They go from, you can see they have different ones, but the main ones that assess the magnitude of impacts are 5, from minimal concern to massive. And as you go up, you increase the magnitude of impact of the alien species that you are looking at. And the 3 kind of upper ones are considered harmful because they are the ones of highest impact. Just to explain a little bit of what they consist of, so if you go from minimal concern up to the massive category, they look at the impacts of alien species in different levels of organization of native species that you are looking at. And so ACAT only looks at the impacts incurred on native species, and so for the minimal concern category, we are talking about species that don't have impacts or have negligible impacts, or there is evidence of lack of impact. And then as you go up the categories, you have the minor category, which refers to species that cause reductions in the performance of native species individuals. The moderate category refers to declines in population sizes. And then the major and massive category refer to local extinctions of native species, either reversible or irreversible. And then, like I said, there's different impact criteria or mechanisms that we look at in ACAT. There are 12 different ones. They go from competition, predation, etc., all the way to chemical, physical, structural impact on ecosystems. So we look at what type of impact the species are having on the native ecosystems when we are performing ACAT assessments. Like I mentioned, ACAT can be done at different scales. So usually we try to do ACAT assessments at the global scale to have a bigger perspective of all the impacts that the species is having at the global level. But they can also be done at the regional level, national, or habitat specific. And so just to give you a kind of a brief idea of how ACAT works, what we do is we try to compile all the publications available out there that report the impact of a specific species on native species, and then we take all the information on impacts from those publications, and then we give an ACAT category to each of these publications. And then taking into account all the publications for the area of interest that you are looking at, then we take the highest level category of highest impact. So maybe it's easier to show with this graph here. So you can see that, for instance, in the upper rows there, you have an example of 2 studies for France. One of them had a minor impact category and one had moderate. So if you are looking at an ACAT assessment at the national level, in this case for France, the ACAT final category would be moderate because this is the highest one of these 2 papers. But if you were looking at the impact of the same species at the global level, then you would have to take into account all these other studies that you see there for different countries. And because we have one study for Vietnam that reports a massive impact for the species, then your global ACAT category would be this one, which is the massive because it's the one of highest impact. This is just to kind of show, so ACAT assessments go through kind of a whole assessment process. I'm not going to go in detail through it, of course, but just to mention that there's like 2 main entities involved in this process. One of them is the ACAT authority, which is composed of a chair and over 20 experts from the invasive species specialist group. And many of these members were involved in developing the ACAT standard itself, so they were the ones who kind of came up first with the methodology for ACAT. And now they are involved in reviewing the process, and they kind of coordinate the whole process too. And then we have the ACAT unit, which is composed by some ISSG members and us in the Cambridge team. And we are more responsible for the administrative side of things, and we also try to kind of make the linkages between people who perform ACAT assessments outside of the authority, and then we pass them on to the authority for them to be reviewed and etc. Just to highlight here that the kind of the final stage of the ACAT process is the publication in GISD, in the Global Invasive Species Database. So all the ACAT assessments that are performed at the global level can go into the GISD. And I'll show a bit more in detail how you can search for this. So if you go on the GISD website, you click on advanced search options, and then you have a final category there highlighted here, which is called ACAT category, and then you can tick all the categories of impact that you want. If you tick all of them, you will come up with all the ACAT assessments that are available in GISD. And at the moment, there are 180 ACAT assessments available there, so you can check them out and see which species they are for. You can see here that there's quite a bias. So at the moment we have assessments for 174 animals and only 6 plants. Most of them are amphibians and birds, and this relates to global assessments that were done for these groups. But there are lots of other assessments in progress and in review, so we're hoping soon to definitely add at least to the plant species.
So yeah, just to show you a little bit more how to search for it in GISD, if you click on the species, for instance, in this case you have the Asian common toad, and you will see the impact classification in this little rectangle, and in this case the category of impact is major, and if you click on that little blue box or in the ACAT category down there that I highlighted in red, then a pop-up comes up with more details about the ACAT assessment. And so you can see that in this case, like I said, the ACAT category is major, but then you can see what was the mechanism of impact, where is the highest level of impact reported for in each country, and you have a bit more detail about the ACAT assessment itself. And then you can download all the details of the assessment and the summary and etc. Okay, so regarding the Life in Vasako project, so one of the goals here was to try to understand and assess the applicability of ACAT in the Iberian Peninsula, with of course the ultimate goal of then producing some ACAT assessments for some species of interest for the project. And so for this we went through different kind of stages. So we started in 2019 with an ACAT training workshop for the experts who were going to perform these assessments, to kind of explain them how ACAT works and to train them in the process. And then we followed up with a meeting online in 2020 after ACAT became a standard, because some slight changes were made because of this whole review and consultation process. So we wanted to update the experts on what exactly had been changed. Then the species were chosen, which species we were going to undertake the ACAT assessments for. And so in 2022 we had a workshop to support the experts who were actually undertaking the assessments. So kind of to kind of check with them if everyone still remembered how this was supposed to be done. And then in April 2022, we had a review workshop of the assessments that were made. And finally, at the end of last year, we kind of finalized the ACAT assessments that were performed. And now the next step is to publish the global ones in GISD. So to show, so these were the 11 aquatic species that we performed ACAT assessments for within the project. There were 3 plant species, 4 invertebrates, and 4 vertebrates, all fish. So there's a kind of a variety. There's in the invertebrates you have 2 crayfish, 2 mollusks, and yeah, the vertebrates are all fish, like I mentioned. And so just to mention that here, we did ACAT assessments for these species at different levels. So some of them were done at the Iberian Peninsula level, and some of them were done at the global level. So I'll just show you kind of the example of the results for the invertebrates. So you can see here that for the 2 crayfish species, Procambarus clarkii and Pachyphastacus, we did ACAT assessments at the Iberian Peninsula scale, and we found major impacts for Procambarus clarkii and moderate impacts for Pachyphastacus, with different criteria impact mechanisms. And then for the mollusks, for Corbicula and Dreissena, the assessments were performed at the global scale, and here the magnitude of impact was major for both of them, again with different impact mechanisms. Just to kind of give you an overview of the comparison with the opposite scale, kind of, because we did have this data, you can see that at a global scale, interestingly, all of the species had a major impact, but at the Iberian Peninsula scale, you have kind of a variety of results going from major, Procambarus clarkii, and Pachyphastacus moderate, and then Corbicula minor and Dreissena data deficient, which is in the case where we don't have enough information on the impact of the species at this scale. So I think this one that puts together all the plants, invertebrates, and fishes shows a bit better what the results are. And you can see that at the global level, almost all of these species, as you know, is not surprising because we know that they're all kind of high impact at the global level. So they all had, most of them had major impact, according to ACAT, although alburnus was minor and the Pseudorasbura moderate. But then if you look at the Iberian Peninsula level, you can see that again, so for instance, all the plants were also major impact, but some other species were, so Pachyphastacus again was moderate, Corbicula minor, Dreissena data deficient, and the 2 fish were minimal concern or minor. So as kind of lessons learned and things that we observed with applying ACAT in the project, we saw that it was effective for assessing and categorizing impacts of these freshwater species at Iberian Peninsula scale. But of course, this does rely on studies documenting the impact of species being performed in the area. So, for instance, you know, if we don't have, like for zebra mussel, if we don't have enough information on impacts of the species in the Iberian Peninsula, then yeah, the category is data deficient because there's just not much being done there. And so this also leads me to the next point, which is that ACAT can serve as a gap analysis, kind of identifying areas that we know we need more research on.
So we know that many of these species are actually having impact, but if there's no publications documenting it, then there's no way of us showing that the ECAT category can potentially be higher in this region of interest. And then finally, we were also faced with some difficulties with applying ECAT at a regional scale, because this is, like I mentioned, usually we go for global scale assessments, so it hasn't been done that often, assessments at the regional scale. And so one of the recommendations of the project was to develop specific guidelines on how to apply ECAT at the regional and national scale, because we realized that there was a bit more guidance needed, so it would be useful to do this. And we're hoping to follow up with this now with the next steps. Finally, just to invite you to visit our website. So like Katie said, our main website of our team, of our topic on invasive species has all those resources that she presented to you just now. But then we have a separate page on ECAT where there's some information there, and you can see how you have access to all these documents, the ECAT standard and the template and the guidelines and etc. And there's a bit more information there. So, and there's a very nice video performed by Ricardo on ECAT. So yeah, I invite you all to visit the page. Thank you very much. Gracias, Ana. A continuación, le damos la palabra a Elena Tricarico, quien nos va a hablar de la red italiana de proyectos LIFE. Thanks a lot, muito obrigada, muchas gracias. It's a pleasure to be here. So maybe you have grasped yesterday, Italy is quite active in LIFE program. You have seen many presentations, and indeed, since 1996, more than 50 projects have been funded dealing with invasive alien species in our country. And in the last year, we had more than 20 projects, and this is the budget allocated for such kind of projects. So, in 2017, taking the advantage of the first platform meeting on LIFE project held in Milan, we decided to have an idea how many projects we have in Italy dealing with invasive alien species. And from this preliminary analysis, we retrieved information on about 44 LIFE projects, and 38 were partially focused on invasive alien species. We decided to have an idea of the details of this project, and so we found that local authorities, protected areas, and regional authorities were the most frequent coordinators of these projects. And as expected, the majority of this project dealt with eradication and control, while a very few proportion of this project dealt with prevention and alert. Looking at the, species involved in such kind of projects, we can see that, plants and animals shared a similar percentage, and there are also projects dealing with both animals and plants. And as you can see, freshwater, is involved in at least 33% of this project. We have also projects focused only on terrestrial area for 29% of projects. We have projects dealing with both environments, freshwater and terrestrial, but as you can see, we have also a huge proportion of projects dealing with islands, because in Italy we have many islands, and many successful eradication have been carried out on islands. Looking at our top animal and plant species, there are many species dealing with aquatic environments. I didn't do this classification, sorry. You know that I'm working with the red-swan crayfish, but they didn't buy us this classification, because you know maybe that red-swan crayfish is one of our most problematic species in aquatic environments. We have also many projects dealing with the rats on island, and squirrel, and a lot of problems with squirrel. But as you can see, also the fig hottentot for plants is one of the most top species in the project. So, considering the huge number of projects, of LIFE projects we have in Italy,
we decided to establish a network. And this network was established in 2017, again, taking the advantage of this platform meeting in Milan, to facilitate the implementation of some pillars of the LIFE program, like sharing communication, sharing experience, networking, in order to improve our experience and our expertise on this topic. And the network is coordinated at national level by the Institute for Environmental Protection and Research, ISPRA. Today, 33 projects join the network. This is the last update from 2022. And as you can see, the last entry was the Life Rescue Alpir. You have heard about this project yesterday. This project also involved Italy, and it joined our network last year. We asked to the projects in the network to provide some more detailed information. Yesterday we talked a lot about having more info about the budget, and about the specific actions and so on. For the moment, only 13 projects share with us the detailed budget. And as you can see, overall, on average, 24% of the budget, as expected, is devoted to management action. There were some projects on the top for the management actions. I just put here a couple of examples. The Resto con Life and Life SOS Tuscan Wetlands. Resto con Life work on island, and the Tuscany Archipelago Park was involved as well, while SOS Tuscan Wetlands dealt with aquatic environments. And they both involved animal and plant species to work on, and a lot of restoration also activity. But if you look at the other side of the graph, you can see that 16% of the budget is devoted to communication. So it's quite important not to forget that this is an important part of LIFE project, as we already discussed yesterday. So we need to conduct practical actions, but we need also to communicate with stakeholders and local people. And for this category, there were some projects on the top for this budget, like Life ASAP, but my colleague Lucilla Carnevali will talk better about this. EFEverde, a LIFE project dealing with the red and gray squirrel, so you can imagine a lot of communication was necessary because of the issue of controlling the gray squirrel. And Rarity was a project dealing with the crayfish, because this project, decided to conduct a lot of prevention campaigns and to establish a local regulation on crayfish before the entering into force of the EU regulation in 2014. When we talk about communication, awareness, and so on, we know that in the LIFE projects, we can conduct surveys to assess the local perception or the national perception about invasive alien species. And many projects conducted such kind of assessment. We received for the moment information from only 8 projects, but we aim to receive more detailed info from other projects. And on average, 2/3 of the interviewees know the term invasive alien species, and they know the impacts. But it's quite interesting, as also happened at the European level, that invasive alien species are not considered at the top threat for the environment or biodiversity. Usually you have pollution, fragmentation, and climate change. And the attitude towards the management is quite different, considering the different taxa. So overall, you don't have major problems, except some exceptions, with plants. But when dealing with animals, especially vertebrates, especially mammals, you can have a lot of problems. And Francesca, in her presentation yesterday, showed you the big problem they had with mouflon. So, what we have to do? Our aims are to enlarge the network, because we know that there are many projects coming on invasive alien species in Italy.
We want to collect the evidences of the impacts on biodiversity. We want to retrieve the more detailed management costs to share with the other partners in order to have a better idea the amount of money you have to invest in certain control activities. We want to share the knowledge and experience with all the group in order to improve the communication and improve our expertise. And the idea is to develop also technical reports and organize information events for local authorities that are involved in the invasive alien species management. And coming from this network, I want to show you one of the most recent experience, that is ASET. ASET is the Alien Squirrel Emergency Team, and was established thanks to, the establishment, sorry for the repetition, of the network, and is a team composed by researchers and technicians from several Italian universities and ISPRA, experts in the biology, ecology, and management of alien squirrels. And why this team was established? The idea is to be an operational structure helping local agency, the stakeholders, the policymaker, in order to provide knowledge and technical expertise and provide, more info and more help to, put in action prevention and control management actions, and have a quicker and more efficient response to the initial reports of a new nucleus of alien squirrel. The idea is to replicate this approach also to the other taxonomic groups. So, for example, crayfish. We have a lot of alien crayfish in Italy, but as well to plants, fish, and so on, in order to promote a better management actions, particularly for the prevention and for halting the spread of new populations. So, we established this network at national level, but as we already talked yesterday, it would be great to have a European network of invasive alien species life projects. Such kind of event like this one, I remember in 2019 in Brussels, 2017 in Milan, are quite important because we need such kind of event to share our expertise and to share experience. We know that one of the main sensitive issue for life project is the post-life, because you don't have so much money, or you don't have any more money to do this post-life, and so sometimes you achieve great results, and not always it's very easy to maintain such kind of results. So this is a kind of hot topic we can discuss. And discussing in a European-wide network would be a very, very important thing. In order we can share better our experience and we can share the different techniques and the different environments. And talking about networking, I just want to highlight the possibility of being part of InvasiveNet. There are some people here part of this non-profit association. It's an association at global level merge stakeholders, local authority, researchers, young students. So try to put everyone working with invasive alien species or interested in invasive alien species at global level, and with the aim to exchange experience, exchange ideas, exchange expertise. So if you want to know more, please contact me, and I'd be more than happy to share the info. And we have a special discount for students and special opportunity for students, because we know that we need to help young people to join us and to work on this topic. And last but not least, we are talking about aquatic environments. Next year in Nova Scotia in Canada, there will be the International Conference on Aquatic Invasive Species. The last one was held in Belgium in 2022. The next one would be again in North America. It's always a great event because you have stakeholders also there, so you can share information also with stakeholders.
And if you are more interested, again, you can email me and I can share with you all the info. Thanks a lot. Muchas gracias. Obrigada. Muchas gracias. Ahora sí, preguntas para los diferentes ponentes. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Por favor. Van a traer el micrófono. Si te puedes levantar, por favor. Gracias. Sí. Where's my person? Good morning, my name is María Altamirano. I'm from the University of Malaga. And my question is for Ana Nunes. I cannot see. Oh, sorry. I was interested in the ECAD impact assessment. Which is the geographical level? I mean, I'm interested maybe in applying it to make a map of the impact of my species and to see, don't know, maybe it could be an interesting tool for administration to see where economic aids can be in special places related with the impact. Don't know if you can help me. Thank you. So like I mentioned, you can apply ACAD at different scales, and it depends what you are interested in. But if you want to kind of sell it to administration or say, we need to prioritize this or that, it would be maybe, because I assume that you wouldn't find a lot of published reports or publications, like papers, scientific papers, depends which species you are working with. But if you don't have the specific impact published for the area, if it's a small area, then you won't find it. So if you go and perform the ECAD assessment at the global level, then you have an overview of all the impacts that the species is having everywhere it has, colonized, established, and had impact. And then you can show, maybe in this country it has had this specific impact, and this country has, similar environmental conditions as my area here where they are invading. So this is a possibility that this species will then have impacts, similar impacts in my area. But if you have an area of interest, be it, like I said, national, it can be, a river. If you have 100 papers published about the impacts of a species in a specific river, you can do it. Of course, this doesn't happen. But if you have the information, you can perform the ECAD assessment for whichever scale you want. It's just finding the information available that is usually not very easy, which is why we usually try to perform global assessments, and then you get the bigger picture, and then you can try to either refine it. If you have a global assessment and then you want to focus on the Iberian Peninsula, you can kind of go the other way around. So you just extract the papers that you have for Portugal and Spain, and then you say, in my area it's having this impacts here, and this is maybe, we should prioritize this species or that species because it has more impact in this area. But we can talk more about it later. Sure. Thank you. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ok, perfecto. Bueno, vamos a pasar a la última actividad antes del café. Una cosa para recordarles, ayer estabais, bueno, voy a decir un poco una mentira, pero estabais muy nerviosos porque os encanta el juego de las especies invasoras. Bien, entonces, para que aquellos que ya habéis y aquellas que habéis empezado ya a trabajar en comprender más sobre las especies invasoras de las personas con las que habláis, etcétera, hay en la entrada unos stickers pequeños que honradamente todas las especies que habéis conocido sobre ellas os los tenéis que pegar en la acreditación. De esa forma vamos a poder luego dar los premios respectivos, ¿vale? Así que, por favor, quiero ver una alta participación, ¿ya? Así que, bueno, todavía tienen tiempo. Bien, por favor, José Luis, de la agencia EFEverde, que nos va a hablar sobre, vamos a tener un debate sobre cómo comunicar sobre especies exóticas e invasoras y la experiencia
de esta organización muy importante dentro del proyecto Life in Basacua, las estrategias, las experiencias y futuro. Adelante. Todo eso en 10 minutos, espero hacerlo más o menos. Inicialmente estaba previsto que esta conferencia o esta introducción al debate que supuestamente vamos a tener a continuación lo iba a hacer mi compañera Ana, que es Ana Tuñas, que se dedica a la información cotidiana del proyecto Life in Basacua, entre otros proyectos y entre otras labores. Pero bueno, como precisamente está elaborando contenidos ahora, pues me ha tocado a mí. Espero que no perdamos mucho en el cambio. Bien, antes de empezar un poco de contexto, porque tenemos cierta confusión con lo de EFE y EFEverde. La agencia EFE es una agencia de noticias con 80 años de vida ya, una agencia de noticias en español, la primera del mundo en español y la cuarta o la quinta, más o menos, en otros idiomas. Tenemos oficinas en toda España y en buena parte del mundo, especialmente en América y en América del Norte, en América del Sur y América del Norte. Bien, EFEverde es el Departamento de Información Medioambiental de la agencia. La información medioambiental en la agencia empezó hace bastante tiempo. En los años 80 del siglo pasado ya había un grupo de periodistas, pequeño grupo de periodistas, que empezaban a hacer información especializada con una perspectiva medioambiental, ¿no? Decimos, con bastante orgullo, que nosotros hacemos información medioambiental antes de que existiera el medio ambiente. En aquel entonces, en los medios de comunicación se hablaba del campo y solamente algunos especializados empezaban a hablar de naturaleza. Bueno, pues nosotros ya teníamos gente especializada que trabajaba con una perspectiva medioambiental. Bien, para empezar ya un poquito con el asunto que nos trae aquí, los vídeos que se están emitiendo aquí detrás son una serie de reportajes que hacemos en el marco de estos proyectos, específicamente el proyecto Invasacua, aunque participamos en otros cuantos, incluido Cantauribay y alguno más por ahí. Estos vídeos que estamos mostrando, como podéis observar, son larguísimos, duran 4, 5, incluso 6 minutos. Esto desde el punto de vista, desde la perspectiva de los gurús de la información, es una auténtica aberración, ¿no? Según estos teóricos, ahora mismo lo que funciona son los vídeos de 20, 30 segundos en los que cuentas rápidamente con un par de imágenes y un par de mensajes rotundos, cuentas lo que está ocurriendo y que es de tal forma que puedas atraer la atención de los ciudadanos, de los usuarios de las redes sociales y demás. Bueno, esa es la auténtica aberración. Intentar meter en 20 segundos con un par de imágenes temas tan complejos, tan difíciles como los que hemos estado tratando estos días, pues es muy complicado. Nosotros no sabemos hacerlo, desde luego. Y ya me gustaría ver a estos gurús intentando hacer vídeos de ese tipo para contar algunas de las cosas que contamos, ¿no? Yo creo que con esto lo que se está promoviendo en la comunicación es una infantilización de los ciudadanos, una banalización del contenido hasta el punto de ser irreconocible y incrementa la confusión y desde luego no aporta absolutamente nada al objetivo fundamental, que es intentar contar lo que se está haciendo. Nosotros apostamos por estos vídeos. Apostamos por vídeos que duran hasta 6 minutos, en los que intentamos sintetizar, a veces lo conseguimos, a veces no, intentamos sintetizar temas complejos, intentamos sintetizar lo que nos contáis los técnicos y los expertos, luego vuelvo a ese asunto, y desde luego no dejamos de intentar llegar a ese público que no puede aguantar más de 15 o 20 segundos, que es el argumento de los gurús, que la gente tiene una extraordinaria escasez de capacidad de atención, ¿no? No dejamos de intentar llegar a esa gente. Es evidente que cuando te pones a ver los datos de audiencia, los usuarios únicos y todos estos rollos, te das cuenta que hay muchísima gente que los primeros segundos se va, aguanta 5 o 10 segundos, se marcha, es muy frustrante, es horroroso para nosotros que le dedicamos tantas horas de trabajo, es bastante desanimante. Pero bueno, esa misma gente serían las que como mucho verían los vídeos de 20 segundos y se enterarían igual de que se enteran viendo los primeros 15 segundos nuestros, o sea, no se enteran absolutamente de nada. Pero aquellos que realmente ven el vídeo, esperamos que entiendan lo que les estamos contando, que es nuestro objetivo. Insisto, no dejamos de buscar fórmulas para captar la atención, para conseguir que la gente
le dedique un poquito de su tiempo a estas temáticas, a las especies invasoras, a muchos otros temas en los que trabajamos en los LIFE. Eso me lleva perdón, a otro de los problemas que afrontamos en la comunicación de los proyectos LIFE, bueno, en los proyectos LIFE y en casi prácticamente cualquier otra temática informativa, y es el efecto burbuja, o el fenómeno del efecto burbuja. Este fenómeno está relacionado con las redes sociales y está vinculado con la capacidad de los dichosos algoritmos para determinar qué es lo que nos interesa, ¿no? Supuestamente, realmente, los algoritmos lo que hacen es analizar lo que estamos, por donde navegamos, qué redes sociales utilizamos, qué conversaciones tenemos sociales, incluso qué es lo que estamos hablando, que para eso nos escuchan a través del teléfono, y nos ofrecen información y contenidos relacionados con nuestros intereses. Eso, en principio, que parece una idea excelente, es también una aberración. Me gusta mucho el término, hoy me apetece utilizarlo. Es una aberración porque, en realidad, ¿qué ocurre con aquellas cosas que no sabemos que nos interesan, pero que deberían interesarnos como ciudadanos, como expertos, como científicos, como personas? Pues simplemente ocurre que no existen. El efecto burbuja significa que solo te muestran aquello que has de mostrar en algún momento de atención o interés, con lo cual deja fuera absolutamente el resto de la realidad. Y esto es un problema para proyectos como el que trabajamos ahora, pero es un problema para la propia supervivencia de la democracia. Es un debate que se ha tenido en el mundo occidental recientemente y que deberíamos tratarlo cotidianamente, ¿no? Es un problema que solamente termines oyendo a aquellos que piensan como tú. Yo creo que llegará un momento que solamente te escucharás a ti mismo, ¿no? Pero bueno, hay muchos más problemas. Hay muchos más problemas vinculados con la comunicación de los LIFE, incluido las propias normativas LIFE. Pero me voy a centrar en un problema más pequeñito, pero que creo que es muy adecuado para la audiencia en la que estamos, ¿no? Que es la adecuación del mensaje a las audiencias, ¿no? Muchos de vosotros, expertos, científicos, gestores de proyectos, tenéis la loable intención cuando os enfrentáis a un medio de comunicación, cuando os enfrentáis a un periodista, tenéis la loable intención de explicar todo lo que sabéis y a veces muy pendientes de qué es lo que estáis diciendo y quién puede ser vuestra audiencia. Vuestro nivel de interlocución es un poquito elevado, por decirlo de una forma suave. Esto provoca que muchas veces no se os entienda. La labor de la comunicación en un proyecto es bajar ese nivel e interpretarlo, traducirlo para el común de los ciudadanos. Hace años hubo un estudio en la agencia que analizaba para quién nosotros escribimos las noticias de texto. Y se determinó que era para 14 años de escolarización. Parece poco, pero es más que suficiente. O sea, tenemos que escribir para que personas que han con 14, 15 años, no sé ahora mismo en qué eso o qué curso están, para que esas personas nos entiendan, para las personas que con esa educación no se puedan entender. Entonces, es muy importante que en la comunicación, en el plan de comunicación de un proyecto de este tipo, haya un apartado específico al análisis de las audiencias a las que se quiere llegar. Otra de las falsedades que ha habido en los últimos años en comunicación es que cualquiera de nosotros podemos emitir mensajes y podemos tener millones de audiencia. Bueno, pues no es verdad. No es verdad. Hay que adecuar mensajes a las distintas audiencias con las que trabajamos. Una cosa es la audiencia de expertos y de científicos, vosotros cuando os habléis entre vosotros, lo que habéis estado contando estos días. Otra cosa son los ciudadanos, otra cosa es la propia comisión, otra cosa es los proyectos LIFE. Hay que adecuar y hay que establecer las audiencias y los objetivos que se quieren conseguir con cada uno de los mensajes que se... Bueno, como decía, hay muchos más problemas. Está el tema de las fake news, está el tema de la saturación de la información. Vamos, tenemos problemas externos, internos, halógenos, invasores de todo tipo. Pero voy a ver si doy un poquito de optimismo en el asunto. Hay otro concepto muy interesante en comunicación que es la agenda setting, que se estableció a mediados del siglo pasado, que señala que los medios de comunicación tenemos la capacidad de establecer la conversación social o lo que la gente habla entre ellos, tomando el café, con su familia y demás.
Este concepto se puso muy en cuestión con la llegada de las redes sociales porque se pensó en algún momento que las redes sociales iban a sustituir a los medios de comunicación tradicionales y que eran las redes sociales quienes determinan esa conversación social. Bueno, no es cierto. No es cierto. Los datos indican que la mayor parte de lo que se comparte en redes sociales proviene de medios de comunicación. Lo que compartimos, lo que debatimos, lo que nos sugieren proviene de medios de comunicación. Entonces, seguimos teniendo ese papel y lo conseguimos de vez en cuando. En este proyecto, esta semana, hemos tenido un ejemplo que me llena de orgullo y satisfacción y que me gustaría poder poner en alguno de los informes que hacemos para la comisión sobre los resultados obtenidos, pero es prácticamente imposible porque a ver cómo explico lo que voy a explicar ahora. Estos días en Portugal se aprobó una nueva legislación, un apartado específico sobre especies invasoras. Nos enteramos a través del grupo de WhatsApp con el que trabajamos en el proyecto y lo que hice fue llamar a la delegación de Lisboa, de la agencia EFE, para que hiciera una información. La delegación de Lisboa son 4 o 5 personas que hacen información de Portugal para los medios españoles y para nuestros clientes en el resto del mundo, sobre todo, como os decía, en América y en Europa. O sea, son gente muy ocupada, que ahora mismo están liados con el problema de la venta de tabaco, que decíamos el otro día, ayer, con el tema de la compañía aérea, bueno, con la actualidad informativa. Hace 3 años, si yo hubieran llamado o les hubiera enviado un mensaje pidiéndole que hiciera una información sobre algo tan específico como las invasoras, no me hubieran hecho ningún caso. Hubieran encontrado, con razón, y hubieran tenido toda la razón del mundo, hubieran encontrado muchos otros temas más importantes para dedicar el escaso tiempo, los escasos recursos que tenemos. Sin embargo, en esta ocasión se hizo la información. Se hizo porque hemos conseguido, y yo creo que es un mérito del proyecto, ya os decía que me gustaría poderlo poner en algún sitio, en el informe final, o yo qué sé. Es un mérito del proyecto. Es un mérito del proyecto haber conseguido que en la agenda de la agencia EFE se incluyan las especies invasoras. La toma de decisiones para la elaboración de contenidos en la agencia es muy complejo, no lo voy a explicar. A veces ni siquiera lo entiendo yo mismo. Pero no es fácil. O sea, cuando al final un periodista toma la decisión de hacer una información, hay mucho background alrededor, ¿no? No conozco exactamente cómo se hizo, yo simplemente envié un mensaje y pedí la información, pero me puedo imaginar que el redactor de Lisboa, cuando vio la petición, entró en nuestra propia base de datos y buscó información y vio que hay un montón de contenido ya vinculado con las especies invasoras, entró en Internet y en otros medios y vio que ya había comunicación sobre las especies invasoras y decidió hacerlo porque ya forma parte de aquellos conjunto de contenidos de actualidad informativa que tienen interés para la ciudadanía. Como os decía, eso es mérito del proyecto y no es mérito exclusivo de la agencia EFE, ni muchísimo menos, porque una de las cosas que ha funcionado bien en este proyecto y que nos ha funcionado en nuestros proyectos y que queremos reproducir en todos los que estamos, es que la comunicación no es solo la parte de contenidos que elaboramos para su distribución. La comunicación debe estar basada en un plan de comunicación elaborado por todos los socios, con la contribución de todos los socios, aportando cada uno su parte, porque en esa comunicación es casi tan importante el reportaje de 6 minutos que estamos viendo ahí detrás, que los flyers que se distribuyen, que las chapitas, que las conferencias que se realizan, que las visitas de colegio. Todo eso forma parte de una comunicación integral que debe formar parte del plan de comunicación de cualquier proyecto. O por lo menos es lo que pienso. Y por mi parte, nada más. Espero no haberos cansado mucho y si tenéis alguna pregunta o queréis que hablemos de algún asunto, pues a vuestra disposición. O nos vamos a tomar café. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre la experiencia de comunicación? Ayer hablábamos sobre esto en la dinámica. Era un tema bastante interesante y complejo a la vez, por desconocimiento en realidad. Tenemos la oportunidad ahora. Okay, no es necesario. Vale. Sí. A ver, José Luis.
nos has hablado de la experiencia por parte de EFEverde en el proyecto Life in Basacua con los vídeos en YouTube y la importancia, evidentemente, de retener a esa audiencia a la que se le quiere llegar a través del vídeo, que estáis viendo en estadísticas que algunos no se retiene por mucho tiempo. Quisiera saber si han llegado a alguna conclusión de qué aspectos hacen que retenga más audiencia. No, no he llegado a ninguna conclusión. A ver, hay un par de factores que tienen incidencia en cuando conseguimos atraer la atención de la gente. Desde luego, las imágenes impactantes o sea, cuando la especie invasora que tratamos es bonita, es estupendo. Funciona estupendamente. Otra cosa es que estemos consiguiendo el objetivo. Hemos detectado también que hay una cierta temporalidad en la atención de la ciudadanía respecto a las especies invasoras. No sé si es exactamente porque hay que ponerse a cortar los nenúfares o algo de esto, pero en primavera se incrementa notablemente la atención respecto a otras temporadas, ¿no? Luego en otoño también hay un pico de información. No he conseguido entender exactamente por qué. No lo he dicho en la ESA, pero hemos aprendido muchas cosas en esta experiencia de los live, pero se nos han incrementado las dudas. ¿Por qué funciona de repente un contenido y por qué no? Hay muchísimos factores, muchos de ellos exógenos vinculados con la propia actualidad. Si tú estás hablando de especies invasoras, cuando Rusia empieza a soltar cañonazos sobre Ucrania, pues es muy difícil que consigas la atención de nadie, ¿no? Porque esa es otra de las falsedades que se han hundido últimamente en comunicación, que cualquier contenido puede competir con cualquier otro. No es verdad. Hay una catalogación de la información, hay una estructura informativa en la que hay temas que suben y bajan en cuanto al interés de los ciudadanos, lógicamente. Aunque sea hablar sea por pura supervivencia de nuestra capacidad de atención, que es verdad que se ha reducido nuestra capacidad de atención, no tanto como dicen, pero sí se ha reducido un poco. Pero claro, tampoco le podemos dedicar tanto tiempo a leer el periódico, que ya no son periódicos, ya son cosas tremendamente largas. No te aclara absolutamente nada, ya lo sé, pero... Hola. Bueno, me ha aclarado que es difícil. O sea, sí, entonces, si para ti es difícil, para otra persona que no está tan especializada es evidentemente algo más difícil. Otra pregunta que tengo es, has hablado de varios asuntos importantes, ¿no? El tener un plan de comunicación, el detectar tu target, tu audiencia, que eso es parte del plan de comunicación, claramente. Pero si tú tuvieras que recomendar como experto a otros proyectos live que están aquí, que están arrancando, o proyectos que comiencen nuevos, ¿qué crees que serían los pilares, además de los que has comentado, que se deberían de tener en cuenta para que la comunicación del proyecto tenga éxito? Esto va a sonar muy corporativo, pero es realmente lo que pienso. Tienes que tener gente dedicada específicamente a la comunicación. Durante mucho tiempo la comunicación de muchos proyectos live se han hecho por parte de los propios gestores o de los investigadores o expertos que le dedicaban un rato. Eso no funciona. No funciona. Según los criterios que nos plantean desde el live, no funciona. Ellos nos piden unos resultados que son cada vez más difíciles de conseguir. Además, nos lo ponen especialmente difícil porque todos estos requisitos en los que tiene que salir la bandera, el logo, el mensaje, el otro mensaje, ocupan prácticamente más que el contenido que estamos haciendo y además echan para atrás para cualquiera. Pero eso es una guerra perdida. Nosotros, cuando empezamos, nos dimos cuenta de que el lince puede desaparecer, pero el último lince tiene que llevar, desde luego, la banderita de la Unión Europea, porque si no, no te lo financian. Entonces, bueno, yo lo único que me atrevo a recomendar es eso, que haya personal especializado, periodistas a ser posible, y que se elabore un plan de comunicación en la que contribuyan, insisto, en la que participen en la medida de lo posible todos los socios para que sepan qué es lo que se está haciendo, para que no llames tú al socio para pedirle un reportaje y te diga, no, sí, te toca. Dentro del plan de comunicación hay que abordar este aspecto
del proyecto y eres la persona más adecuada para hacerlo. Había, creo, preguntas por ahí. Vale, perdón. Hola. Mi pregunta es, ¿cómo se calcula o cómo se estima el número de personas a que la comunicación producida llega o puede llegar? Son dos cosas diferentes. Para, por ejemplo, proponer algo como un proyecto, hay que decir que vamos a llegar a un determinado número de personas. A posteriori, a cuántas personas llegó en verdad. Te pregunto porque me parece muy importante para que todos podamos tomar decisiones. Pues tampoco tengo una respuesta clara al asunto, porque los datos de audiencia que salen los datos de audiencia que te dan las plataformas de las redes sociales son falsos, son directamente falsos. Son falsos, pero a veces pero cuelan, porque cuando, por ejemplo, estas jornadas que estamos haciendo ahora o cualquier otro vídeo que subes y ves el número de impresiones, o sea, en Twitter, la cantidad de veces que alguien se ha visto expuesto a este contenido, o sea, que ha prestado atención unos segundos, o sea, le ha aparecido en el timeline o según estaba buscando otra cosa, se ha detenido unos segundos, ese número de personas cuenta como audiencia a partir de muy poquitos segundos, a partir de 8 o 10 segundos ya cuentan como usuario. Bueno, pues eso no tiene ningún valor. Eso no tiene ningún valor, aunque luego lo pones en el informe y el informe lo aguanta absolutamente todo. No tengo respuesta porque esta pregunta se nos planteó desde hace 10 años, pero se nos planteó tuvimos un proyecto específico de comunicación en el que se nos planteó una pregunta que a mí me sigue rondando, que en aquel momento me pareció muy estúpida, pero que cada vez me parece más pertinente. Se nos planteó que hasta qué punto podíamos conocer cómo afectaba nuestra información sobre la postura o la opinión de la gente que recibe. Que eso sería estupendo, o sea, sería maravilloso saber que tú emites esta información y sobre unas personas que no tienen ni idea del asunto, que su opinión sobre las especies invasoras haya cambiado y su actitud ante las especies invasoras haya cambiado. Bueno, eso es imposible de saberlo, ¿no? Porque tú puedes leer la información y te da lo mismo. Pero sí que deberíamos, desde el punto de vista de la comunicación, como expertos en comunicación, las universidades sí que se están planteando sistemáticamente esa pregunta. ¿Hasta qué punto afecta la comunicación sobre el receptor? Intentando responder a lo que dices, pues hay que ser muy prudentes al plantear un plan de comunicación. O sea, no puedes decir, como planteamos nosotros, vamos a llegar a X millones de personas, porque luego puede que sí que sea cierto que lo consigas, pero eso no vale para nada. Lo único que puedes decir es que vas a elaborar tantos contenidos y que se van a distribuir en tantos medios que vas a hacer tantos flyers y que se van a distribuir. El resultado de esa comunicación, pues, es la tercera pregunta que me hacéis que sigo sin contestar y creo que voy a seguir así durante toda la mañana, pero es que no hay más. Ahí lo digo. Creo que había por allí, bueno, creo que sí. Thank you for these very interesting talks. I'm Sonia van der Hoeven. I'm working for the Belgian Biodiversity Platform. I've been involved in communication projects related to invasive alien species for years now. And this is rather a comment than a real question, but I would like to have your feedback about this. I have the feeling that nowadays communication is an objective in itself, and that many projects, maybe not the live projects which are really dedicated to, but rather general communication made by public authorities, just need to communicate at the tick box, okay, this is done. And they often forget that communication is a tool to achieve an objective, and that they have to define this objective. We want, for example, we would like our target audience to change their behavior or such kind of objective. And because of that, linked to what the previous people asked in terms of monitoring how the communication is efficient or not,
They are just developing indicators to the number of people that saw the little movie or get the flyer, but it has nothing to do with how the objective is reached or not. So maybe if you have other views in other member states related to this comment. I don't know if I'm the only one sharing that or not, but I think it is quite important to discuss. Thank you. Sí, es fundamental debatirlo. Es fundamental debatirlo y es una tarea pendiente que yo creo que no es solamente nuestra, de los expertos de comunicación, sino del propio programa LIFE. Tiene que debatir y establecer qué es lo que quiere realmente. Porque si le valen los indicadores que estamos utilizando hasta ahora, a mí no me valen. A mí no me valen, pero vamos, no le vale a nadie con un mínimo de sentido común. Se ha planteado en algunas ocasiones, el proyecto de comunicación que comentaba antes, se ha planteado la posibilidad de hacer estudios sociológicos. Pero claro, estudios sociológicos que establezcan el punto de partida, qué es lo que se opinaba o cuánta gente conocía, y al cabo del proyecto cuánta gente lo conoce o ha oído hablar. Pues aparte de que son muy caros, los proyectos son demasiado cortos para que haya un cambio sustancial. Si en 4 años de un proyecto LIFE pretendemos que la gente conozca la problemática de las especies invasoras, pues es un poco no es muy pretencioso, es prácticamente imposible. Nosotros nos planteamos medidas, acercamientos tangenciales al asunto. Una propuesta que hicimos aquí en el proyecto fue analizar cómo cambiaba, cómo se había introducido en la agenda de la agencia las especies invasoras, ¿no? Y se estableció una serie de palabras objetivo que se han ido analizando en estos 4 años en la base de datos, en el archivo de texto de la agencia EFE, y hemos visto cómo ha ido cambiando. Pero tampoco ha sido muy válido porque el cambio ha sido muy pequeño. Quiero decir, de un tema que evidentemente se ha incrementado el número de noticias, no solamente las que hemos hecho nosotros, sino, como os decía, otros departamentos, otras oficinas, pues ha incrementado el número de noticias. Ese valor a largo plazo, en 10 o 15 años, será significativo. Si hace 4 años el término alóctono no se utilizaba en la agencia EFE y resulta que dentro de 10 años se utiliza, pues eso es un claro ejemplo de que se ha conseguido introducir este asunto en la dinámica de trabajo de la agencia. Pero, insisto, evaluar el impacto en proyectos a 4 años y sin que el programa LIFE nos ayude más que pedir resultados y que expliquemos los resultados, es un debate que debería tener en el propio programa LIFE sobre qué es lo que quieren conseguir. Y voy por 4 sin contestar nada. Sí, yo creo un poco lo mismo que dice él. En general, LIFE te plantea unos objetivos que tienes que ofrecer para ser financiado, porque tienes que ofrecer algo. Si no ofreces nada, no te financian. Y a la vez tienes que obligarte a cumplirlos y muchas veces no es posible en comunicación. Nosotros, yo soy del LIFE Stop Cortaderia, hicimos lo que has dicho, unas encuestas en Cantabria antes y al principio al acabar el proyecto, sobre la sensibilización de cortaderia, encuestas telefónicas, no recuerdo ahora el número de encuestas que se hicieron, pero el orden de 1.500, me parece, en una comunidad de 500.000 habitantes, por una empresa especializada de sociología que interpretaron los datos y tal. No hubo resultados cualitativamente distintos, o sea, había una sensibilización previa y al acabar parecida, un pelín más pero poco más. Yo creo que muchas veces los resultados de comunicación habría que marcarlos sobre objetivos muy concretos. O sea, los objetivos, audiencia a la que te diriges directamente, sean, yo qué sé, escolares, jardineros, lo que sea, con el colectivo que estés trabajando, pero pretender sensibilizar al conjunto de la sociedad así, desde un proyecto, es un poco, yo lo veo demasiado pretencioso, sí.
Pues fíjate, mi única esperanza eran los estudios sociológicos y tampoco funciona. Pero, claro, también hay que ver cuál es el número de personas que se fueron consultadas, en qué ámbitos. 1.500 personas me parecen pocas, pero claro, los costes supongo que fueron desmesurados para los resultados obtenidos. No lo sé. Yo simplemente puedo asegurar que sí es eficaz el trabajo que se hace en comunicación. Insisto, no solamente en nuestro caso, o sea, lo que hace la agencia EFE, sino lo que hace el proyecto completo, los distintos proyectos. Es eficaz porque la gente termina conociéndolo. ¿Cómo lo medimos? No tengo ni idea, no lo sé. Pues ya tengo unos cuantos años y tengo cierta intuición, se me está apagando, pero aún tengo cierta intuición profesional y yo sé que estamos teniendo éxito. Hoy mismo se ha publicado aquí en el diario local una información sobre estas jornadas. Para los que trabajáis en estos ámbitos sabéis que eso es muy complejo, muy difícil. Bueno, pues ahí, ¿por qué se ha conseguido? Pues por una tontería que funciona. El periódico local, que supuestamente domina todo el ecosistema informativo de la zona, de repente se encuentra con que una agencia internacional emite una información de su ámbito de interés, de donde ellos dominan la información y que no lo tenían controlado. Seguramente lo tenían controlado, como la comunicación de aquí de eso les habrá informado, pero habrá pasado entre los miles de comunicados que recibe un periódico al día. Entonces, de repente se encuentra con que la agencia EFE les envía una información de su ámbito de interés y claro que lo publican. ¿Eso es valioso? Pues no, es estupendo, lo podemos poner. Para cuando hagamos el informe de resultados, se ha publicado. Pero lo que hay detrás no es que haya un incremento del interés del periódico sobre las especies invasoras. Hay otras cuestiones vinculadas con el asunto. Bueno, yo quería agradecerle la información que ha compartido, me ha parecido muy interesante y desde luego creo que la comunicación en los proyectos tiene que ser un objetivo igual de importante que lo científico. Yo creo que digamos que la información que se está dando en este momento está muy centrada en la sensibilización del público en general o del ciudadano, ¿no? A mí me preocupa especialmente en los proyectos la sensibilización también de los políticos, de los gestores, porque muchas noticias deberían de hacerse eco de denuncias y de demandas sociales que lo que yo estoy viviendo con mi especie es que tienen la capacidad de hacer que la administración y los políticos se muevan ante el problema de las especies exóticas invasoras. Es decir, no solamente se debería de sensibilizar a la ciudadanía, sino también informar y sensibilizar a los políticos y a los tomadores de decisiones sobre estos problemas. Y lo que me gustaría preguntarle es qué posición tiene EFEverde en relación a ese papel de sensibilización de los políticos frente a estos problemas. Has utilizado, perdona que te tuteame también, por favor, has utilizado un término que incrementa el problema, ¿no? Una cosa es informar y otra cosa es sensibilizar. Y si de informarse poco, de sensibilizar, lo tengo bastante complicado. Pero fíjate, yo creo que en esto que estábamos, con lo que comentaba antes de graduar los mensajes en función de la audiencia, yo creo que eso sí que lo tenemos ganado en el caso de los políticos. Yo creo que prácticamente en todos los proyectos que trabajamos, colaboramos o hemos visto, los políticos locales, regionales, incluso nacionales que están vinculados con ellos, están más que concienciados. Por razones comunicativas, por razones económicas, por muchas razones. Pero eso sí que es un logro del programa LIFE. Llega a un ámbito, no puedo darte datos específicos ahora, pero sí, si tú hablas con políticos de la zona, locales, regionales, cuando nosotros vamos y venimos, o sea, vamos a entrevistar a alguno de ellos o trabajamos con alguno de ellos, ellos conocen perfectamente los proyectos LIFE de su entorno. Lo conocen perfectamente. Entonces, no sé si es labor de comunicación o hay otros intereses detrás. Pero eso sí que lo tenemos ganado, ¿eh? Otra cosa es que tengan la sensibilidad. Por eso te decía, informados están informados. Que tengan la sensibilidad suficiente para movilizarse. Eso es más complejo.
Eso solamente se consigue si hay una previa información de la ciudadanía. O sea, es una especie de círculo. Estoy pensando casi en voz alta, ahora mismo. Pero yo creo que el político conoce estos proyectos y si ve que la ciudadanía los conoce también, reacciona. Es su trabajo y está bien que esté pendiente de lo que piensa la gente. Entonces, yo creo que si informamos a los ciudadanos, otra cosa es que los sensibilicemos, los ciudadanos, los políticos que ya conocen los proyectos se sensibilizarán sobre ello. Bueno, espero, sí. Espero. Bueno. ¿Perdona? No, cerveza o café. ¿Qué tal? Mira, yo quería añadir a lo que ya has dicho. Bueno, yo como fotógrafa también en otro campo busco que la gente, digamos, llegar a la gente, ¿no? En otro campo. Entonces yo quería añadir a lo que has dicho de que, por supuesto, contar con gente especializada, porque nos creemos que cualquier cosa va a llegar y no llega a todo el mundo. Querría añadir que a mí lo que me ha funcionado, o en proyectos que yo he visto, yo soy de pueblo, y en proyectos que yo he visto es ir desde lo local a lo global. O sea, yo en este caso primero sensibilizaría a lo que es la población y luego llegar a los políticos, pero al revés, yo creo que tienen tantas cosas que hacer que a dónde atienden. Y añadir también que yo creo que subestimamos el poder que tienen los niños en el colegio para transmitir a las casas lo que queremos llegar. Entonces, ¿qué quiero decir? Que hay muchas veces que teniendo el público de los niños, llegamos mucho más y sensibilizamos mucho más, lo que estaba hablando ayer con ella, y solo con esos niños que hayamos llegado, llegamos a sus casas y llegamos a todo, llegamos más que a lo mejor un vídeo que pasamos rápido porque tenemos 1000 cosas que hacer y lo mismo no queremos llegar. Total, que yo quiero añadir eso, que desde lo local a lo global yo pienso que es lo mejor y sobre todo personalizar la campaña. ¿Qué quiere decir? Que si esta especie invasora está en este sitio, centrarnos en este sitio y no en todo, que no lo conozca todo el mundo, sino yo añadir, porque a mí me ha funcionado eso y veo que en el pueblo ha funcionado ese tipo de campaña, con otros aspectos, pero han funcionado. No sé si ha ayudado en algo, pero bueno, quería decirlo. Sí, pero es justamente lo que estaba comentando. Efectivamente, hay que graduar el mensaje de acuerdo a la población a la que te diriges y cuando digo el mensaje es el medio también. Yo estoy convencido de que en ámbitos locales es muchísimo más eficaz regalar una chapita a los niños y llevarles a ver el problema o el asunto que quieras abordar. Es mucho más eficaz que una campaña de comunicación en medios. Tengo un ejemplo de uno de nuestros grandes fracasos, que fue un proyecto, uno de los primeros que afrontamos, que fue un proyecto de comunicación que tenía como objetivo comunicar y sensibilizar a la población sobre la Red Natura 2000. Algo complejo de narices, porque a ver quién empatiza con un concepto jurídico como ese asunto, ¿no? Y el programa LIFE invirtió un montón de dinero en la agencia EFE y en los socios que estábamos para analizar la incidencia de las redes sociales en la sensibilización y comunicación del proyecto. Digo que fue un fracaso, aunque en realidad fue un éxito, porque nuestra conclusión final fue: no invertáis más dinero en esto, no merece la pena. O sea, os habéis gastado un dinero para demostrar que no funciona. Y seguimos manteniendo esa misma idea. Internamente, mis compañeros, tuve bastante debate con ellos porque yo decía, coño, si los que nos han preguntado si funciona, hay que decir que no funciona. Te pueden decir que a lo mejor lo has hecho mal, pues sí, puede ser, pero desde luego nuestra experiencia después de 4 años invirtiendo muchísimo tiempo y recursos y haciendo vídeos cortos, largos y mensajes y demás, fue que si ese dinero lo hubieran invertido en chapas para los niños o en flyers o en carteles bonitos, hubiera sido muchísimo más eficaz, desde luego. Y otra cosa es, sin embargo, perdonad que me enrolle, pero es que todos los asuntos que he dejado, otro de los problemas que he dejado fuera, que es lo de la hipermetropía medioambiental o vista cansada, que para eso soy mayor y ya lo sé. Hay un efecto muy curioso y es cómo los ciudadanos
tenemos una extraordinaria capacidad para emocionarnos y preocuparnos por catástrofes en lugares exóticos con imágenes extraordinarias e ignorar sistemáticamente lo que está ocurriendo a 200 metros de nosotros. Eso nos pasa a los mayores, a los niños no. Entonces, estoy muy de acuerdo contigo que a lo mejor hay que invertir más en explicar a los niños las cositas, enseñarles que esa tortuga tan bonita es un desastre, que hacer a lo mejor un reportaje. Sí, José Luis, buenos días. Mira, desde UICN nosotros trabajamos intensamente la cuestión de la gobernanza y quería relacionarte gobernanza y comunicación. Me parece muy importante el trabajar conjuntamente con los diferentes sectores socioeconómicos y de un entorno para poder comunicar luego a estos sectores, porque muchas veces estamos en el mundo científico, en determinados sectores, pero no hacemos ese proceso de trabajo conjunto de gobernanza para transmitir a sectores, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, pues en el tema de especies exóticas e invasoras, pues el mejillón cebra, ¿no? Con todo el tema de sus implicaciones en el tema energético, en el tema agrícola y otras muchas que estamos viendo en estas jornadas, ¿no? Entonces, ese proceso de gobernanza, comunicación y acceder a esos sectores eléctricos, bancarios, diferentes sectores económicos que tienen un papel importante y que tenemos que saber llegar y que desde la comunicación tenemos que impulsar mucho, ¿no? Sí. O sea, gobernanza, comunicación, sensibilización, todos estos términos en el fondo es lo mismo. Hay que trabajar mucho y de forma sistemática a partir, pues decía, un plan de comunicación, a partir de una estrategia en la que se incluya eso, efectivamente, que se incluyan los niños, que se incluya el trabajo de campo con la gente que está implicada en la conservación o en la no conservación, los que sale un problema y los que sale una ayuda. Hay que trabajar mucho eso, acompañado de estos vídeos. No me voy a quitar yo de en medio ni mucho menos, porque al final, cuando tú ves a nivel local el problema y de repente lo ves reflejado en un medio de comunicación nacional, te das cuenta de la relevancia, le das más valor, ¿no? Pero sí, desde luego. O sea, la gobernanza de un proyecto tiene que partir en el ámbito de la comunicación de una estrategia muy clara y muy definida desde el primer momento. Desde el primer momento, no solamente para cumplir los objetivos, los puñeteros objetivos del programa, sino también para ser eficaz. Porque puede ser muy eficiente, pero la eficacia es otra cosa. Son conceptos completamente distintos. Perfecto. Café, muy bien. Muy correcto. Muchas gracias.
Buenas, hola. ¿Todos listos para la cuarta sesión? ¿Todos listos? ¿Todos tienen ya sus puntos para el speed dating? Voy a explicar de nuevo lo del juego. Vamos a explicar de nuevo el juego. Ok, para las personas que tengan dudas, ya he visto intercambio de cromos, pero no por euros. Eso me ha tranquilizado. A ver, básicamente tienen que saber de la especie que ustedes tienen 3 cosas. ¿De dónde vienen? ¿Cómo han llegado hasta aquí, hasta Europa o hasta el área donde ustedes trabajan? ¿Y qué podemos hacer para erradicarla o para reducir el problema? Y lo mismo tienen que comprender de la especie con la persona con la que están hablando. En el momento que hacen eso es cuando intercambian las pegatinas. ¿Bien? Así que listo, eso es. Suerte. Ok, ahora sí vamos a retomar las presentaciones. En esta sesión temática veremos 5 proyectos que nos hablarán de cómo mejorar la prevención, la alerta temprana y las políticas con respecto a las especies exóticas e invasoras. El primer ponente es Lucila Carnevali, que nos va a hablar del LIFE-ASAP, el Alien Species Awareness Program en Italia. Lucila. Buenos días, good morning everybody, and thank you for the opportunity to present you this national communication project performed in Italy. The idea of the project starts from 3 main data. First of all, the dramatic increase of the introduction and diffusion of alien species in the 30 years in Europe, and on the other hand, the lack of awareness of the public about the magnitude of the threat posed by invasive alien species. You can see this, but this is a survey, European survey, and the public, the alien species is in the last position. And the third data is the new regulation, European regulation, entering into force in 2016. In the early 2015. So we start with this program from the late 2016 till the pandemic emergency, because we finish in the March of 2020. And the project, a national project, focus on communication, information, and training. And to achieve 2 main goals. In one hand, to contribute to the implementation of the European regulation, as well as a national decree that entered into force in 2016, and training the staff of public administration responsible of the enforcement of this law. And on the other hand, raise awareness with the general public, the Italian citizens, the stakeholders on the threat posed by invasive alien species, encouraging the adoption of responsible behaviors, so to prevent any other introduction. Obviously, we work on propose press release constantly during throughout the project, the entire project, and 340 papers were published in national newspaper and magazine, and we try to also participate to popular national program, TV or radio, addressed to general public, so in the morning, for example, on the national TV and so on.
And we plan 9 campaign, communication, information campaign, specifically designed toward different audience and stakeholder. For example, the travelers. We have a campaign in airport, in the Fiumicino International Airport, on professional, on the staff of administration that have to implement the regulation, but also all the staff, technical staff, or operator in national, in protected areas, or zoo, or aquarium, or scientific museum, all the people that daily are in contact with the visitors and the public. And 35 different deliverables were realized, also in this case, specifically addressed for each campaign. Some deliverables are traditional. We, for example, translate all the code of conduct in Italian. We translate in Italian all the code of conduct of the Berne Convention, adopted on the Berne in the Berne Convention, and addressed to the invasive alien species and as a pet or as horticulture and so on. We also translate, for example, the identification guide that Katie cited earlier. And in the other hand, we try to also offer some more original tools, communication tools. For example, we use very much, and the Japanese theater, this Kamishibai here, to telling the story to the public, to the kids, to also the adults. And we also create a laboratory for kids that it's a kind of treasure hunting where they are search for alien species or native species in this area that is similar. It's a house for. We travel a lot. From July 2017 to March 2020, we reach almost 100 locations from the south to the north of Italy. And also many national protected areas. And but the project reached also other 100 countries thanks to the luggage tags that we distributed in the airport, in Fiumicino Airport. So as I arrived in Antarctica, for example, here. And more than 200 events were performed in 344 days of activities, all kinds of events, training events or educational events, bio-blitz and so on. And almost 30,000 people attend to the events. 3,000 of each was specifically trained, and in this case, I want to underline 2 main groups of people trained, because we trained so-called multipliers. We train the future trainers, because we try to ensure the dissemination of correct information. We train all the people that are daily in contact with the visitors in the zoo, in the museum, and so on. And also we train the staff of public administration to ensure the effective implementation of the regulation, or to try to ensure effective implementation of the regulation. And we also work a lot with kids. We basically play with kids. This is the most fun and satisfying activities, personally.
And yeah, with also we telling, in this case, some stories, some more spectacular stories of invasion with the magnetic bore, or yeah, the laboratory, the memories, and so on. And finally, to give again, to try to multiply the information. We see almost 60 memorandum of understanding were signed with national association or national authorities, local authorities, and so on, to promote the project and to promote the correct behavior. And the most successful collaboration in this case has been with Astoi Confindustria, is a travel association that includes more than 1,000 travel agencies and 60 tour operators, and they give the brochure about the travel and the campaign on traveling that we made to all its travelers, so more than 1,000 brochure. And the other campaign, the other collaboration, successful collaboration, is with the National Federation of VET, and we realized that this poster that arrived to all the associated veterinarians of this association. And it's a poster focused on the need when you decide to bring a pet with you, that is necessary inform, choice, and take care of it all along his life. So to protect the biodiversity, we have to we think that it's important to link also with the protection of biodiversity, all the issue of the pets and so on. And this is made with drones for the kids again. Yes. The feeling at the end of the project is this, for me, the personal feeling. We put a drop in the ocean. So we work a lot, but the feeling is this one, because the invasion is the result of human action, is a difficult task, but we confirm the importance of the communication in this case when we're dealing with invasive alien species, because the regulation is not enough, is not sufficient to approach the problem. So raising awareness, involving the public to encourage more responsible behavior is essential for us. And I leave you with this message that two kids, 8 years old, leave us after the laboratory. I translate: we will do our best to not transport alien species, and this is the best satisfying message that we have. Thank you very much for the attention. Gracias, Lucila. La siguiente presentación es a cargo de Dimitrios Bakaloudis, de la Universidad Aristóteles de Tesaloniki, y nos va a hablar del Life ATS. Thank you very much for inviting me, and also for the nice organization of the conference. So I will present some results of Life ATS, which the names coming from the first letters of addressing the threat of invasive alien species in North Greece, using early warning and information systems for mammals.
in which involved 7 beneficiaries. The Aristotle University of Thessaloniki is the coordinator of the project, with 3 labs participated in this project: the Lab of Wildlife Management and the Lab of Remote Sensing from School of Forestry and Natural Environment, as well as the Lab of Peace Journalism from the Department of Journalism and Mass Media Studies. So the other beneficiaries were the Democritus University of Thrace, 2 decentralized administrations, the Hellenic Fair Federation, the Hellenic Federation of Macedonia and Thrace, and a private environmental agency. The problem appeared in 2010 when 50,000 American minks were deliberated released from fur farm by animal rights activists in the region of Kastoria and Kozani, close of 2 special protected areas in northwestern Greece. As you can see in the picture, most of the animals were either captured or found dead soon after their release, but a number of individuals was established successfully and has spread to different directions following the Alakmonas River valley and its tributaries. The species has also been recorded in an important special protected area, the National Park of Prespa, which supports the largest breeding colony of Dalmatian pelican, probably in Greece and in Balkans. American mink is now the commonest fur farming species in Greece, with over 100 mink farms in northwestern of the country, mainly in Kastoria region. The Life ETIAS targets the eradication, or at least the containment, of the spread of feral population of American mink before severely damaging biodiversity. The project included 4 preparatory actions. First, to estimate the population size and the distribution of the species, to create a database with fur farms, and to develop appropriate techniques for the management of the species. All preparatory actions were finished at the predefined time. All the other actions, however, were planned to start at the beginning of COVID-19 pandemic, and most of those actions were impossible to implement in the field due to movement restrictions that period. Therefore, all these actions were extended to the end of 2023. The project addresses both aspects and aims to kickstart the first targeted effort for invasive alien species detection and management in Greece. Specifically, the ETIAS project aims at the establishment of an early warning and rapid eradication system. Secondly, introduction and pilot implementation of a technical and administrative framework for the eradication or control of established invasive species through the application of best practices. Thirdly, the establishment of communication channels between national relevant stakeholders in order to address invasive species efficiently. Fourthly, setting up networking mechanisms among stakeholders for monitoring the effectiveness of eradication and control, its impact on protected wildlife species, and its socioeconomic impact on local communities. Fifth, the promotion of transnational cooperation for experience and knowledge exchange in order to benefit from best practices applied within the project. Sixth, biodiversity protection and restoration of ecosystem services of the conservation status of threatened species in Natura 2000 sites in northern Greece. Seventh, the reduction of economic damages to farming animals. And finally, raising public awareness on invasive alien species and their impact
the need to protect threatened and other important fauna species, as well as to conserve the high biodiversity in northwestern Greece. You can see in this slide that the overall aim of Action Concrete 1 was to reduce feral mink populations in the target area, either entirely or to a great degree, so as to avoid any further spread of mink invasion, as well as to help improve biodiversity in the affected ecosystems. In order to achieve these objectives, we carried out intensive fieldwork, which involved 4 sessions of tracking and trapping minks between September 2021 and April 2023. We established 150 floating rafts covering approximately 150 kilometers, both in the Lakmonas River and the 2 lakes of Kastoria and National Park of Prespa. So live traps were placed in those rafts where mink presence was recorded, as well as the immediate adjacent. In addition, when a mink was observed by local people in a town or in a village, we positioned 5 traps for a 5-day period. During all 4 sessions, we recorded mink presence in 65 raft locations, and we captured a total of 28 individuals plus 25 individuals close to villages or towns. Both the number of tracks and captured minks were steadily decreased through the implementation of the project. The map on the right shows a summary of all the raft sites where mink presence was recorded. You can see in green color, as well as the areas where mink were captured in red color. Now, if we apply a 1 kilometer buffer around its capture location, that would explain almost half of the tracks we recorded. Perhaps the remaining tracks could have came from transient individuals from the adjacent area. So, while 53 captured minks
cuestiones que no vienen al caso nos han impedido poder estar. Bueno, empiezo comentando que Invalis es un proyecto europeo de gobernanza, a diferencia de los proyectos anteriores en los cuales Extremadura ha participado, como Invasés o ACECA, donde era principalmente son proyectos de investigación y actuación directamente. Invalis lo que pretende es disculpa, es que me he escuchado yo a mí mismo con un retraso y no sabía si vamos bien o no vamos bien. Bueno, yo sigo y luego que se escuche. Vale, venga, yo sigo, no te preocupes. Lo que quería decir es que lo que sí se pretende con este proyecto era realmente llevar a cabo lo que es una verdadera gobernanza. Sobre todo, una de las principales intenciones que teníamos ¿Puedes hablar? Sí, el asunto es que me estoy escuchando como mucho y no sé si es que voy bien o voy mal. Discúlpame porque me escucho raro. Aquí es perfecto. Voy a cerrar el micro. Sí, ciérralo porque a lo mejor puede ser problema de eso, de que no soy capaz de... ¿sabes, no? Vale, como decía, Invalis es un proyecto de gobernanza donde lo que queremos y lo que se pretende principalmente es que realmente sea eso lo que destaque de este proyecto. Cuando vamos a hablar de Invalis, una de las cuestiones que poníamos de manifiesto era que uno de los objetivos es gestionar y realizar políticas, pero no de arriba abajo, sino de abajo arriba. Antes, en alguna exposición anterior, comentaba una fotógrafa que para el tema de que la gente vaya entendiendo esto hay que empezar por abajo. Pues esto era algo parecido. Entonces, segundo, no sé si, ahora sí, se ha cambiado, vale. El acrónimo es Invalis, lo que pretende para que la gente viera es cómo proteger principalmente la biodiversidad. Y es una cuestión importante el tema del título que tiene este proyecto, sobre todo porque uno de los objetivos es crear políticas donde las especies exóticas invasoras sean la parte fundamental de actuación, que no tengan que venir por otras actuaciones, como viene representado en el título. Proteger la biodiversidad. Biodiversidad, actuamos sobre especies que están protegidas y sobre especies que están en contra de ellas, que son las especies invasoras. Una que pretendía y que se pretende y que hemos conseguido en parte es que las especies exóticas invasoras las pongamos en un primer plano. Somos 7 países totalmente variopintos, sobre todo con una realidad referente a la problemática de las especies exóticas invasoras bastante disperso y diverso, lo cual nos va a proporcionar que una de las cuestiones importantes que tiene este proyecto, que era el intercambio de experiencias y sobre todo ponernos en contacto, pueda ser más efectivo. Bueno, tenía un presupuesto de casi 1.200.000 euros con una confinanciación del 15%. Y bueno, a nivel global, lo que pretendíamos como objetivos principales del programa era incrementar la capacidad de las administraciones, compartir métodos y herramientas para poder evaluar ecosistemas, identificar las principales vías de invasión biológica, desbloquear inversiones
para el control y erradicación de especies exóticas invasoras, que vayan directamente para esto, no como acción secundaria de la conservación de especies protegidas. Promover la cooperación entre autoridades, muy importante, y bueno, y sobre todo la sensibilización, que es una cuestión bastante importante y que cuando se lleva a cabo las actuaciones suelen ser mucho más sencillas. En Extremadura, pues en Extremadura, ya que trabajamos aquí, pues bueno, principalmente mejorar de las políticas relacionadas con las especies exóticas invasoras, contactar con agentes clave, es una cuestión importante y fundamental el poner en contacto y sentar en la misma mesa y sobre todo al mismo nivel, todos aquellos agentes que tienen que ver de manera directa o indirecta con las especies exóticas invasoras. Y esto es una cuestión fundamental. En Extremadura, este proceso de gobernanza ha dado muy buenos frutos, sobre todo porque hemos realizado 6 reuniones semestrales donde hemos puesto en contacto a más de 100 organismos, donde se ha discutido, se ha expresado cada uno libremente y entre todos se ha llegado a acuerdos. Sobre todo, recuerdo, una de estas reuniones hablaba de conflictos y hay que tener en cuenta los conflictos que nos podemos encontrar entre conservacionistas y agricultores, con algunas cuestiones importantes. Y se llegan a acuerdos, sobre todo porque cuando se habla de el interés de ser eficaz y ser productivo, al final la gente se entiende. Y bueno, luego como específico, intercambiar los puntos de vista sobre las políticas existentes, promover los intercambios de buenas prácticas, involucrar, sobre todo, esto es una cuestión importante de estas reuniones, y bueno, implementar principalmente los planes de acción que se habían desarrollado. Como todo proceso tiene una serie de acciones y actuaciones y bueno, teníamos los intercambios de experiencia, comunicación y difusión y la gestión del proyecto. Pero realmente lo que nos interesa es porque el grupo de acciones B y C son muy comunes a todos los proyectos, tanto Interreg como LIFE, pero realmente el meollo se encuentra en las actuaciones de tipo A, donde se va a ver la realidad del problema. ¿Qué legislación existe en cada sitio? Pues sí es cierto que tenemos legislación europea, pero luego las legislaciones nacionales son muy variopintas. Nos podemos encontrar, bueno, Portugal, antes de ayer, aprobó la nueva legislación con respecto a especies exóticas invasoras, pero como una cuestión importante, bueno, pues comentar que Extremadura y Portugal compartimos frontera y a un lado de la raya unas especies están consideradas invasoras y a otro no. Entonces es una cuestión, y la única diferencia es una línea imaginaria, ya no tenemos ni frontera como tal. Entonces es una cuestión importante el conocer la legislación. Sobre todo también conocer cuáles son las necesidades de la gestión, conocer si nuestros ecosistemas son vulnerables y por qué son vulnerables, y bueno, luego todo el tema de buenas prácticas y experiencias que se tengan con las especies exóticas invasoras es una cuestión importante a la hora de ponerlo en conocimiento y en contexto. Sobre todo, por ejemplo, he visto que el ponente anterior hablaba del bisón americano y he visto los sistemas que utilizaban para las capturas. Aquí también se hace y bueno, es una cosa que se puso en conocimiento porque viene de las Islas Británicas. Ese método, aquí se utilizaban otros métodos y se ha visto que ese método era mucho más eficaz y da mejores resultados. En eso consiste el poner a disposición del resto de países estas experiencias y buenas prácticas. Dentro de las actuaciones A, se dividen. La primera parte, las acciones A1, son los estudios comunes. Cuestión importante porque es lo que nos va a dar la realidad, es decir, saber qué políticas tenemos y cómo se desarrollan y cómo se gestionan. Identificar la vulnerabilidad de los ecosistemas, en parte a una serie de premisas y unos estudios anteriores realizados, donde mediante una serie de ítems, cerca de 80 ítems, en cada territorio vamos dando unos valores y nos van a dar unos resultados, dependiendo del ecosistema en el que estemos, y con esos datos podemos empezar a trabajar de una manera más clara. Mapear cuáles son las capacidades y las necesidades de gestión de las autoridades. Es una cuestión muy sencilla. Yo trabajo en una administración pública, mucha gente trabaja
de manera directa o indirecta, de una forma o de otra. Tenemos que pensar, aunque sean los que llevan el tema de carreteras, tienen que ver con las especies exóticas invasoras que salen en los márgenes de las carreteras. Pero uno de los problemas principales que tenemos en las administraciones públicas es que podemos estar sentados enfrente, pero no sabemos qué hace uno y qué hace otro. Entonces, mediante este mapeo, hemos visto cuáles son las capacidades que tenemos y, sobre todo, qué necesidades para gestionar estos datos tenemos. Porque la información está ahí, pero si no hay unos nexos que podamos interrelacionarnos y que podamos conectarnos, esa información se va a quedar ahí, se va a perder. Y el problema de esto es que muchas veces nos encontramos que diferentes proyectos europeos, ya bien sean LAI, Interreg u otros, al final están trabajando sobre lo mismo. Y uno no sabe lo que está haciendo el otro y te enteras cuando hay una publicación o vas a una jornada como esta. Y eso es algo que hay que intentar evitar por dos cuestiones. La información nos da rapidez y versatilidad y, sobre todo, optimizar recursos, que es muy importante. Y bueno, y luego todo el tema de cuáles son las buenas prácticas y cómo se está trabajando con las especies invasoras en cada uno de estos países. Sobre todo para no repetir errores, que es una cuestión importante. Por eso decía lo de la optimización. Luego, el siguiente punto, donde era una de las cuestiones más importantes, era el tema de involucrar a las partes interesadas, con reuniones semestrales y con eventos de diálogo público donde todos los que participan están al mismo nivel, todos dan su opinión y todos tienen su voto. Y de ahí salen propuestas, salen ideas de actuación y a quién hay que mandarlas. De ahí una de las actuaciones finales de este proyecto Invalley son los planes de acción, donde las actuaciones han surgido de estas reuniones, donde todos han sido importantes y todos han participado al mismo nivel. El aprendizaje interregional, muy importante en la realización de talleres, donde aparte del personal que estamos trabajando, de los técnicos que estamos trabajando en Invalley, han venido partes importantes de cada país a comentar y donde hemos podido poner, conocer, preguntar y sobre todo indagar de qué forma están trabajando, por qué hacen una cosa y no la hacen de otra manera. Todas estas cuestiones que son bastante importantes, que hay que hacerlas in situ. Sobre todo, bueno, la fotografía que aparece ahí de uno de estos talleres donde, bueno, se explicó uno de los problemas que tenemos en la ciudad de Badajoz, en el río Guadiana, con nenúfar mexicano. Las actuaciones que se estaban llevando se estuvieron explicando in situ. Aparte, mandamos a la organización una serie de vídeos que hicimos para este punto, donde explicamos, bueno, pues, con diferentes especies la forma de actuar y de trabajar que tenemos aquí en Extremadura. Solo por mencionar, hay una cuestión importante con el tema de vegetales, árboles principalmente. El usar hongos saprófitos, que es importante para no utilizar fitosanitarios. Son cosas que lo ponemos, se han puesto ahí y que, bueno, han sido bastante bien recibidos. El siguiente punto, todo lo que son las mejoras políticas, los marcos de evaluación de la vulnerabilidad de los ecosistemas, implementar estrategias de sostenibilidad, cuestiones que han llevado a generar, como veis ahí en la presentación, son la portada de diferentes informes. Hemos sacado 18 informes de todas las actuaciones y de todo lo que hemos estado haciendo, lo cual está a disposición del resto de países y están a disposición en la página oficial de Invalley. Y luego, bueno, pues los instrumentos de este intercambio de experiencias, ¿a qué nos iba a llevar? Por lo que comentaba antes, se han redactado 7 planes de acción. Cuestión importante, cada país ha redactado el suyo en función de la realidad y de lo que tenía, de tal forma que la variabilidad de actuaciones ha sido grande. Y bueno, comentar que, por ejemplo, una de las actuaciones que hemos incluido dentro del Plan de Acción de Extremadura era ser capaces, desde lo que nos toca y lo que podemos empujar desde Extremadura, de que la PPAC, lo que el plan estratégico de la PAC, aparecieran las especies exóticas invasoras como ente.
Y bueno, hay que decir que aparece en 45 páginas, aparece en financiación para actuaciones concretas y ya no son actuaciones que vienen como conservación de la biodiversidad, mejora de espacios, etcétera, etcétera, lo cual es una cuestión que surgió a partir de estas reuniones, aparte de las actuaciones y el trabajar con ayuntamientos, con diputaciones, con crear grupos de actuación con universidades, grupos de investigación, colaboración y fomentar las actuaciones de control y de información con policía, guardia civil, bomberos, 112, para, bueno, para cualquier tipo de actuación, problema que surja, estar rápidamente conectado y que la respuesta sea muy importante. Sobre todo porque una de las cuestiones importantes que ya estaba implementada, pero se ha potenciado, es lo que es la red de alerta en Extremadura de especies exóticas e invasoras. El gobierno de Extremadura lo que hemos pretendido con todo esto es potenciar lo que es el control y la gestión de las especies exóticas invasoras, actuaciones de eliminación con otras administraciones públicas, como pueden ser el tema de las actuaciones en medios acuáticos con las confederaciones hidrográficas, actuaciones, por ejemplo, con Cotorra Argentina, con los ayuntamientos, ya que principalmente están en los parques, acciones de concienciación y divulgación, se dan charlas, se va a colegios, se va a institutos, se colabora con asociaciones, cuestión muy importante. Participación en proyectos europeos relacionados con las especies exóticas invasoras, con cualquier otro proyecto queremos colaborar y estamos ahí para que todo lo que hemos aprendido se pueda utilizar. Realizar protocolos, sobre todo es importante porque durante Invalis se han aprobado tres protocolos de 4 especies que han sido publicados en el diario oficial de Extremadura como órdenes, es decir, como una cuestión legal. La forma de actuar sobre mimosa, ailanto, tortuga de Florida y la avispa asiática tiene un protocolo aprobado y oficial, lo cual es una cuestión muy importante. Y, por supuesto, seguir potenciando todo lo que es la red de alerta. ¿Resultados que hemos obtenido? Pues mejoras en las lagunas de los conocimientos de la vulnerabilidad de los ecosistemas, sobre todo teniendo en cuenta que en Extremadura se lleva trabajando con especies exóticas invasoras de una manera directa antes del 2010. Las invasiones salieron en 2011, pues con anterioridad en 2004 fue la primera cita de presencia de camalote en el río Guadiana y a partir de ahí se empezó a trabajar, pero sobre todo de una forma un poco a cachos y a trozos, sobre todo porque lo que se pretendía era actuar rápidamente, pero nos faltaban muchas cosas. Entonces, con estos proyectos lo que hemos ido ganando es, sobre todo en conocimiento y en darnos cuenta que los ecosistemas fuertes son muy importantes a la hora de actuar y de controlar especies exóticas invasoras. Conocer cuáles son los riesgos ambientales directamente de... ¿Un minuto? Vale, ya estoy acabando. Potenciar el nivel de cooperación y, sobre todo, actuar en los conflictos de intereses. A nivel europeo, bueno, mayor conocimiento, equiparar legislaciones, implicaciones de las administraciones públicas, implicación de la ciudadanía y, sobre todo, sí me gustaría, ya que me queda nada, saber de dónde venimos. De las invasiones, que fue un punto de inflexión muy importante, de un interreg a CECA con Portugal sobre camalote. ¿Y a dónde vamos? Pues bueno, la continuación ha sido el Biotran, que es un proyecto interreg, y la financiación europea. Os comentar que con Biotran se estuvo actuando en estas 4 especies, 2021-2022, pero el hecho de que Invalis haya aparecido en Extremadura ha potenciado que se tome mucho más en serio desde todos los puntos de vista estas especies exóticas invasoras. Y bueno, y comentar que desde el 22 al 25 tenemos un presupuesto de 2,5 millones de euros y se va a actuar sobre todas estas especies invasoras. Y se está actuando y se están obteniendo muy buenos resultados. Solo decir que llevamos menos de un mes del control de tortuga de Florida invadas en el río Guadiana y llevamos ya cerca de 1.000 tortugas cogidas.
en unas 3 semanas, lo cual, y en las actuaciones de los 2 años y medio anteriores, casi 3.000, lo cual nos da que vamos por el buen camino. Y sobre todo, lo que decía antes, la importancia que tiene la red de alerta, donde el ciudadano se siente importante y nos contacta bien a través del 112, bien a través de los teléfonos nuestros, o a los agentes, o al SEPRONA, o por la web, para que podamos saber y podamos intentar actuar de una manera rápida y eficaz frente a estas especies exóticas invasoras. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta del público para Francisco antes de que se corte la comunicación? ¿Preguntas? No hay preguntas. Francisco, muchas gracias. Sí, a vosotros. Okay, hasta luego. Bye. Thank you. Muy bien, bueno, continuamos con, un momento, Tania Minillac, que nos va a hablar del Life Contra, Alianthus, establecimiento del control de la especie exótica invasora Alianthus altísima en Croacia. Tania. Hello everyone. So I'm Tanya and I will present you our project on establishing control of invasive alien species Ailanthus altissima in Croatia. Ailanthus is also called tree from tree of heaven, but we think that plant of hell would be a more suitable name for it. Thank you. Total value of the project is little more than 2.5 million euros, with standard 60% of co-funding by Life Fund. And we actually are on the beginning of the project. It started in the end of the 2020 and it will last until 2025. Coordinating beneficiary is Ministry of Economy and Sustainable Development in Croatia, and partners are National Park Krka, Public Institution for Protected Areas of Dubrovnik-Neretva County, and Vrtlar Ltd for Horticulture and Public Works. In Croatia, we generally have problem with Ailanthus species in whole country, but more in Mediterranean area, so the project area is situated there. It includes 4 Natura 2000 sites, 2 of them in National Park Krka, which is now heavily infested with Ailanthus, and it has one very specific, very vulnerable habitat type, which are tufa barriers that now has Ailanthus growing from these barriers and beautiful waterfalls. Also, 2 Natura 1000 sites are situated in southeast part of the Pelješac Peninsula, so you can see it down with green, marked with green. And we also included 2 cultural heritage centers named Stone and Mali Stone and Dubrovnik City, which are also heavily infested with Ailanthus. And they are mostly known by their city walls. I don't know, maybe you heard about Dubrovnik city walls. So on these pictures you can see on left heavily infested city walls in Stone and Mali Stone. So almost all of these are Ailanthus individuals. And on the right one, you can see Dubrovnik city walls with Ailanthus growing from them. We have 3 main objectives in our project. First is to establish control of Ailanthus in targeted Natura 2000 sites, which will be done by removing the Ailanthus from habitat types, from near proximity of habitat types, and also from buffer zones of habitat types. Second objective is to prevent further introduction and spread to a project area, which will be done by establishing control of Ailanthus along the corridors of spread, which mostly include main roads and also railways that go there, and also from urban areas near the project area, near the Natura 2000 sites, for example, city named Skradin. And for this purpose, we will also train the local stakeholders in
targeted Natura 2000 site on ailanthus control and removal techniques. And of course, we will increase awareness to fulfill this objective. And the last one is to increase the capacity for invasive alien species management in general in Croatia, which will be done by preparing the national eradication protocol for ailanthus, and also to prepare a legal framework to do this. So we will issue order on taking measures to remove ailanthus altissima, which will be done pursuant to our National Invasive Alien Species Act. And last, we will develop early detection and rapid response system for at least 5 plant species from Union list. Actions are grouped into a few main categories. First are preparatory actions, which included mapping of the ailanthus. So we mapped for now 277 infestations, either single trees or plots heavily infested with ailanthus. And through the project, we are still discovering new infestations, so this is minimum number for now. Then we prepared the protocols for removal of ailanthus, but also for monitoring the impact of removal of ailanthus on different groups. We trained the team in ailanthus removal. The team was trained by experts in this field. For example, we went to one similar live project, Live Alta Murgia in Italy, that also dealt with ailanthus removal from Natura 2000 sites. And of course, we acquisited all the permits, inform all the relevant stakeholders and general public about the project activities. Concrete actions included a removal of ailanthus from project area, and this is done mostly by combined protocol. So we are using mechanical removal by felling the large trees and pulling out shoots and saplings, and then we apply little amount of herbicide, so chemical method, to the cut of the tree. And this is the most effective for now, most effective method. But in part of the project area, we cannot use chemical component because of the, as I mentioned earlier, this specific habitat type, tufa barriers, in Krka National Park. So there we use only mechanical removal, which is much more labor intensive, and you have to do it all the time. Of course, we have monitoring actions. We will monitor project impact on ailanthus. So we will count number and percent of ailanthus removed from the project area. Also, we will monitor project impact on biodiversity to see the improvement in conservation status of Natura 2000 habitat types. So we will monitor different groups, for example, plant and soil communities, but also pollinators and tufa barriers. We will also evaluate the protocol to see the effectiveness of combined protocol and of only mechanical protocol. And we will evaluate public awareness on invasive species by conducting the survey. We already conducted the survey on the beginning of the project. We will conduct it on the end of the project and on all events throughout the project. Communication and replication actions include public awareness raising activities such as different booklets, leaflets, videos, and workshops. Then networking with other projects and other experts in this field. Dissemination will mostly be done through developing national protocol for ailanthus removal and also by conducting some technical workshops. And as I already said, we will develop early detection and rapid response system. And in this we will determine institutions and experts who will process the data and prepare protocols for this system. So since we are still on the early phases of our project, we actually do not have results yet, but what we expect to achieve is to directly improve or halt decline of conservation status of Natura 2000 habitat types.
also to mitigate the source of future introduction and spread to project area, and to improve preservation of cultural heritage sites. So these outcomes are expected in Natura, in a project area. And on a bigger scale, we expect to increase capacity for invasive alien species control, so in Croatia and also in neighboring countries, or in countries that have a problem with ailanthus especially. Establish a national protocol for ailanthus removal, and also prepare a legislative framework. As I said, we will issue an order on taking measures to remove ailanthus. We will establish early detection and rapid response for at least 5 plant species, and in the end, we expect to raise public awareness and knowledge on ailanthus specifically, but also on other invasive alien species. You can more on the project and on our results when we have them. You can see in our social media. We have an internet page and Facebook and Instagram, and there you can download promo material and educational material as well. So that's it. Thank you for your attention. Gracias, Tania. La última ponencia de esta sesión está a cargo de Gökçe Akan, del Ministerio de Agricultura y Forestería de Turquía, que nos va a hablar del proyecto TERIAS, Tratamiento de las Amenazas de Especies Invasoras en Zonas Terrestres y Aguas Interiores. Gökçe. Hello, everyone. Before starting my presentation, I would like to thank IUCN for inviting us here and giving us a chance to share our experience and results of our project. Thank you. My name is Gökçe Akan. I'm working at the Ministry of Agriculture and Forestry in Turkey. So I assume most of the participations are coming from the EU member states. And however, Turkey is not a member state. We are a candidate country, so we don't have live projects. We cannot apply for the live projects, but for candidate countries, there are other EU programs. Our project is based on IPA program. It's a bit different. The long version is IPA is meaning Instrument for Pre-Accession Assistance for Candidate Countries. And I would like to also say, different than the other participants, since me and my team is working for the ministry, we are working for the decision makers. So we have a role to prepare policy and make decisions. So the name of the project is very long, but briefly we call it TERIAS project. The implementation period was 2019 and the 2022, so last year we successfully completed our project. Our budget is approximately 2 million euros. And also we have another project focuses on the invasive alien species. It has started at the same year with the TERIAS project. TERIAS project focuses on the terrestrial ecosystems, while Maria's project focuses on the marine ecosystems. We call them as sister projects, and this is the first time that in Turkey we are making a project focuses on the invasive alien species. So in our project, there are 6 targeted species, and we determined these targeted species based on the IUCN's criteria. And based on the population density of these targeted species, we determined pilot areas. And I know not all of them are aquatic species. Some of them are more
terrestrial type, but we would like to share our experience, especially regarding to public awareness and communication of this species. And so, for example, nutria, the pilot sites of the nutria are colored blue on the map. Red ear slider are colored like purple, pinky color. I don't know what is that color. And Gibelio, the pursuing carp, is yellow. The rose-ringed parakeets, highly populated in the big cities. So the orange ones like Istanbul and in Ankara and Izmir, we have high populations. And mosquito fish, it's in everywhere in Turkey, almost everywhere, but mainly we made implementations on the yellow part of Turkey. And we have one plant, it's called burr cucumber. It's mainly on the northeast side of the country, so the green area shows the pilot site of this species. So the overall objective is, it's a bit ambitious, to ensure resilience of inland waters and terrestrial ecosystems with specific focus on invasive alien species. And to achieve this objective, we have 4 main components. First one is, as we all know, legislation. We need a legal structure to control invasive alien species. Other component is inventory, planning, and implementation. Other one is public awareness and capacity building. I will try to summarize our results based on these 4 main components. First one is, our aim was preparing legal structures for the control of invasive alien species in terrestrial areas and inland waters. We also added marine invasive alien species to this legal basis. We are still working on it. For this component, we have started by preparing legal gap analysis. And I think the most important activity was the preparation of a draft by law, because there is no legislation about invasive alien species in Turkey. So we prepared this draft by law by focusing on the EU's 1143 regulation, as you all know. Also, we are trying to establish advisory technical boards about invasive alien species. And the Ministry of Agriculture and Forestry is preparing a draft biodiversity regulation, and it's a hot topic in the country. And we added a paragraph about combating and management of invasive alien species to the draft biodiversity regulation. Also, during the project activities, we prepared a national strategy document. You may find this document in our website. So now we have a strategy document based on the management of invasive alien species. The second result, the main result, was the controlling and eradicating these species. So we prepared urgent management plans, and we made implementation during the project period, and it was, I would say, it was very successful. And we also prepared management plans for mid-term and long-term, and we complete the project last year. However, by using our national funds, we have started implementing management plans this year. I believe this is a success, so we are not just closing the project and everything is done. We still continue to working on the management issue. And for some of these species, we also prepared restoration plans, and we also made implementation for the aquatic ones, mosquito fish and gibel. We
made restoration in pilot areas, of course. Increasing the management capacity of institution staff, it's very important. We care about this. We really cared about the increasing the capacity of the institution, and mainly the staff of our ministry was trained. We did workshops, trainings, meetings, and field work, field visits. And we trained like more than 1,000 staff. And not only for our ministry, but also we trained relevant ministries. Increasing the public awareness. We mainly focused on educating and giving training to the schools. So we visited schools, we made some events in our national parks, because also we are responsible of the national parks and the protected areas. Our division makes the management. So we prepared so many promotional materials. We distributed them to the kids, and we also distributed them to the staff and the local people, fishermen, NGOs. So our stakeholders was involved to our trainings, meetings. We cared about their opinions and their feedbacks. We did surveys in pilot areas. We increased the awareness in schools. We did so many different events. You may find all of them, the pictures and the videos, on our website. And also during the project implementation period, we organized a national symposium and international conference in Ankara, the capital of Turkey. And we have a web page, we have social media accounts, as you can see from the presentation. You may just follow them. And the lessons learned. We learned so much from this project. I believe we successfully completed our project. And however, there was some unexpected situations and unexpected accomplishments also. Like, for example, for the Gambusia, while making the implementations, we learned that Ministry of Health in Turkey was actually using Gambusia to combat mosquito. And there was a guideline, like it says, you may use this fish to decrease the population level of mosquito. So we made meetings and trainings, and we removed this precautionary activity. So Gambusia is no longer used to combat mosquito, for example. And while implementing urgent action plans in the pilot site for Gambusia, we discovered that an endemic species, which is Ajigöl-tooth carp, was just living there in the same environment, and actually we thought it was already extinct, but we discovered that there were a few species still there, but the population was so low because the mosquito fish competes with this endemic species, and we contacted with our institution, and now we are working to increase the population of this endemic species. For the other ones, the green parakeet was the most difficult species, actually. The management of this species was very hard, and also the red-eared slider was hard to manage because these species are used as pets, so the public doesn't want to do eradication, or they don't want to do anything with this species. They think both of them are very cute and they should live. They have no harm on our biodiversity. And the
green parakeet situation was getting bigger. So even in the council, this topic was discussed, and they asked so many questions to our ministry. We had to make a defense and explaining to the media that the invasive alien species are harmful for our biodiversity. They are adversely impacting our native species. And maybe you heard the change.org. There was a campaign against us to our project, so everyone was aware of our project that we are combating invasive alien species, and the public was happy with the parakeets, so they didn't want eradication. And more than 25,000 signature was completed in this organization. So they didn't want to, the public was so against to us, they didn't want to combat or manage this type of species. We realized in Turkey it's very hard to manage this type of species. If they are using as pets, people just like them. And social media management is really important for public awareness. That's what we also learned. And also the rose-ringed parakeet and Coipus nutria are removed from our national protected species list. We realized during the project implementation, these two species were actually protecting, they are protected species, and they were protected by our ministry. So we contacted with the decision makers and removed this species from the list. And lastly, I would say we finished the project successfully, but still the management plans and implementations are ongoing with our national budgets. Oh, thank you. Thank you for your time. Thank you. Gracias, Goxe. Tenemos dos anuncios antes de irnos a comer. Uno por parte de Pedro, que nos va a dar una noticia. Pedro, por favor. Y luego veremos un vídeo que preparó la unidad de especies invasoras de la UICN sobre el estándar de ICAT del que hablamos esta mañana. Y después tendremos la sesión de preguntas y nos vamos a comer. Es que no sé si va a tener esto. Ok, y tendría que... Es que no tiene... Alien species are animals and plants moved by humans outside their natural range, okay. and some can present a threat to biodiversity. Okay, very briefly, I decided to do this announcement now because some of you may leave during the afternoon. So the thing is, there is a conference on invasive alien species that takes place every 2 years. It's Neobiota. Many of you, I'm sure, have been to this conference. There was one last year in 22, and there is going to be another one in 24. This conference is going to be in Lisbon in the first week of September, and you are all most welcome, and so I would very much like to see all of you there. It's a bit early for you to try to check a website because there is none yet, but there is plenty of time. So I would only like to remind you that not this September, but the other one, you will be very welcome in Lisbon. So make your holiday plans in order to fit with this. And
I will be one of the organizers. There are other 2 organizers from the University of Lisbon. I'm from the University of Évora, but it is going to be in Lisbon. Thank you very much. Ahora veremos el vídeo de la Comisión de Especies Invasoras. Pues, Ricardo, ¿dónde está Ricardo? ¿Quieres hacer algún comentario sobre el vídeo antes o lo presentamos? Okay. Let's see if we can hear it. Plants moved by humans outside their natural range, and some can represent a threat to biodiversity. The increase in globalization and associated increase in international transport, trade and travel are considered key factors in the movement of species around the globe. Indeed, introductions of alien species may occur either intentionally or accidentally through a number of pathways. Examples of pathways are the pet trade, horticulture, fishery, and many others, including as contaminant of goods or hitchhikers through vectors such as flights and ships. Alien species are already well established among us, and despite their own doubtful cuteness, some can be a real threat. Those alien species which have an impact are considered invasive and are one of the key drivers of global biodiversity loss. Not all alien species are fit enough to adapt to a new environment, hence some may disappear if introduced into the wild. But others may thrive and spread and reproduce, threatening species and ecosystems, like the Nile perch introduced in Lake Victoria in Africa. The result was the disappearance of hundreds of endemic fish, a kind of impact which is not reversible. Unfortunately, this is not a game. A system has been developed by IUCN to classify alien species according to their impact on biodiversity. This system is called ICAT, which stands for Environmental Impact Classification for Alien Taxa. In ICAT, species are classified in a simple, objective and transparent way according to the magnitude of their impact, from massive to minimal concern. For example, a species is considered to have massive impacts when it leads to the extinction of native species and produces irreversible changes to ecosystems, like the Nile perch, which led to the extinction of hundreds of endemic fish. Understanding the magnitude of impact of each alien species is seen as critical to plan and prioritize measures to address this threat. If you want to know more, please visit www.iucn.org. Gracias. Como pueden ver, hay mucho material disponible y a un profesional de la animación muy bueno, que es Ricardo. Ahora con la sesión de preguntas, tengo ya una pregunta por adelantado mientras van levantando la mano aquí. Es una pregunta del gobierno de Francisco, del Gobierno Regional de Extremadura, que quiere preguntar a Tania sobre las medidas de control del aileanthus y si han considerado el uso de otros medios que no son los mecánicos. Tania está ahí. Yes, we considered mostly mechanical removal and then chemical protocol used, but we also there was always some part of mechanical removal. For example, we drill the holes and then apply herbicide, but in the end you have to mechanically remove this tree. So also we considered some alternative protocols, but we didn't have success for now, so this is, I don't know, we will not do this alternative protocol. And it was actually, we considered this
fungus verticillium non-alpha-alpha to like biocontrol of ailanthus, but it is also alien in Croatia, so we probably will not use it. Gracias, Tania. Entiendo que en Extremadura tienen alguna experiencia con hongos saprófitos y han preparado un vídeo al respecto, que creo que lo han compartido, entonces quizá más adelante podemos discutirlo. Gracias. ¿Otra pregunta por aquí? Tania, gracias. Which is the extension of the areas where you remove the ailanthus? How many hectares are you treating? We have, for example, we have a few plots that are really heavily infested, and they are big 4 hectares. Actually, we are in this moment they are removing ailanthus there on these 4 hectares, but it's on Pelješac Peninsula. In Dubrovnik city, we had more like single trees, single infestations, so we did not put it in hectares. But on the Krka National Park there is, but whole area is, for example, tufa barriers are around 50 hectares there, but yeah, but there also have more like single trees. So again, we did not put it in hectares, but yeah, we will see in the end. Yeah, I don't know really in hectares. Yeah. Yeah, it's not whole national park, but small parts of it. Yeah, in National Park Krka we counted around 100 infestations, and it was mostly single trees with just a few shoots or saplings. Okay, there. thank you. Thank you. Sí. My question is to Life ASAP, to Lucila. See, before we were talking about numbers, participants reached, and I was very much impressed of the number that you reached with the veterinary sector, because for us has been one of the most difficult stakeholder to approach sometimes. So I would like to know, how did you get to approach them? How did you get to get them involved, and what was their feedback? In this case, it has been crucial, the collaboration of the National Federation. They are very, very sensitive on this issue, and in fact, for example, there is another federation in Italy of exotic species, and they don't respond in this way. We work with the National Federation, but because these other federation of exotic are not so collaborative, yes. Yeah. So it's really crucial to find the key national federation for effective collaboration. For us, for example, all the stakeholders linked with the fishermen and national fishermen, for us it was impossible to work. They refuse completely the discussion in this case. Okay. I have also a question for you. You were talking about laboratory and for kids and games and this kind of thing. They are available also we can see them, or you think we can reuse partly this kind of things? And the second question is about the MOUs. Yeah. You just said that making collaboration is really important, and what kind of MOU are still ongoing? And
For example, one of with the veterinary is ongoing. We have networking with also all the administration in all the national country, and another with the nursery. We have with the memorandum of understanding with the national nursery agency that every year, for example, publish in their magazine an article and so on. And yeah, more or less this also with travel agency we can yeah, also for example they put on their website some news or the general behavior for travelers and so on. And for laboratory we have the simplest to use is this Japanese theater, the Kamishibai, because it's just basically a wooden box. You have to create a presentation with PowerPoint, and then you print simply, and then we tell this story in this box. So it's very, very, very simple to use. We create, for example, 3 different stories: one general on the issue, on the threats of the invasive, and one on one species, and one plants, one animals, to do an example. And for laboratory, the laboratory is more complex because there are 3 parts. We have a panel, 10 panels to explain to the kids a little bit the problematic, and also to talk about some species that then they have to search in the hunting treasure. So, and the part with the house is more complicated. It's a structure that you need 3-4 hours to put. Yeah, we use in the National Festival of Science or in other situation, but you have to stay some days because it's more complicated, yes. And then we have also in this case the board, the magnetic board, and it's very with the word, and we're telling the story of most invasion. This is also it works well with kids because they, yeah. Hola, no sé si puede ser de alguna ayuda, pero quería completar un poco lo que ha dicho Francisco Hueso desde Extremadura. Ellos han... Sí, y siento si es que me meto, a lo mejor podría haber hablado él directamente, pero como sé que esto surge desde el proyecto Life Invasep en el que estuve participando, se hizo una investigación con 3 especies de hongos saprófitos que son autóctonos de Extremadura. Pues quería decir que si alguien está interesado, porque funciona en especies de acacia, en el ailanto, en Robinia pseudoacacia, que tengo la información o que le escriba directamente a Francisco. ¿Vale? Ellos tienen un protocolo muy estandarizado. La Junta de Extremadura sacó una orden ministerial sobre esto. Así que, bueno, puede ser de ayuda para cualquier live que trabaje con estas especies. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Si no hay más preguntas, nos vamos a comer y volvemos a las 2:15. Gracias.